Assalamualaikum. Assalamualaikum and very good morning to all beloved Standard 6 students of SK Putrajaya Presint 14-1, SK Putrajaya Presint 8-1, SK Putrajaya 11-3, SK Putrajaya 5-1 and SK Putrajaya Presint 11-1 for attending this session. How are you today, students? Hope you are very well. And first and foremost, on behalf of College Hasan Saad Melaka, I would like to express our gratitude and appreciation to all parents and Standard 6 students of the 5 schools in Putrajaya for attending this session, for session of sharing information of KYS. And allow me to give an appreciation to the headmaster of the 5 school, Puan Hanita binti Kamal Arif, SK Putrajaya Presint 14-1, Puan Saliza binti Saludin, SK Putrajaya Presint 8-1, Tuan Haji Syamuddin bin Ahmad, SK Putrajaya Presint 11-3, Encik Zulkifli bin Hussein, SK Putrajaya Presint 5-1, and Puan Rohana binti Abdul Manaf, SK Putrajaya Presint 11-1. Thank you very much, all the headmasters, for giving us opportunity to share an information and experience of our schools, of our students in College Hasan Saad Melaka. Thank you very much. We really appreciate that. And before we proceed, let me introduce myself. My name is Siti Nur binti Hassan. I'm the bursar of College Hasan Saad Melaka, and I've been with College Hasan Saad Melaka since 1996. And on 2nd May this year, marked my 25th years with College Hasan Saad Melaka. All right. Before we proceed further with the sharing information, let us warm up a little bit by watching another video. This is more on a virtual tour of College Hasan Saad, which we are going to share with you the experience or the students' activities and facilities that we have here. Let's enjoy the video presentation. Welcome to our formal assembly.
So as you can see, we are gathered here today in this auspicious hall, facilities with air conditioners, and as you could see just now, we had our national anthem, state anthem, and the school song. So what's different from our assembly is that we also have students who deliver their reports on extracurricular activities that they hosted or that they joined. By doing so, it makes other people more motivated to take part in curricular activities so that they will be appreciated by the school. My name is Zarif Kharis and I'm a Form 4 student from College Selepas, and this is how your academic sessions start every day. Academic sessions in KOS start as early as 7:30 in the morning and ends at 4:30 in the evening. In KOS, we have a wide range of rooms and facilities suited for an excellent learning environment. Almost all of our classrooms and teachers are air conditioned. We also have special rooms suited for learning value-added subjects such as a music studio for learning music and a computer lab for learning computer programming. In college and science, one of the many value-added subjects is Mandarin. Our school prioritizes Mandarin because it is a global language. 其中一个增值科目是华语，学校办理优先华语，因为它是一种全球通用的语言。 A member of the KYS Orchestra. I'll be explaining about the music education program in KYS. In KYS, music education is compulsory for every student, which covers both practical and theory. Each student has to learn at least one instrument. Some of the instruments we offer include the violin, cello, double bass, trumpet, saxophone, clarinet, flute, and others. Think of a library, and you likely conjure up images of a building stuffed with dusty books, or a librarian ready to shush you for the slightest of noise. But that's not the case in College Yayasan Saad. The Resource Center at College Yayasan Saad has repositioned itself as a much more social and academic center
where students or teachers can come study, unwind, or read a plethora of fictional or non-fictional books, may it be for leisure or education. At College SMSI, there is remarkable diversity in religion in which Agama Islam is the main religion is practiced, but other students are also free to practice their own religion. The diverse community in College SMSI focuses more on respecting other beliefs instead of just tolerating them just for the sake of it. So here we have the counseling unit of College Inside. We have 3 experienced counselors to help and support students who are facing academic and also personal difficulties. This might sound very ordinary, but it's not, and here's why. I'm Nipsar, a Form 4 student in KOS. Today, I'll be talking about prep. Every night, the students are required to attend a preparation class, or we normally call it as prep. It starts from 8 until 10:30 p.m. at our respective venues. This prep hour will be monitored by the college committee and supervised by the wardens and hospitals in charge. I'm Mivzar, a Form 4 student in KOS. Today, I'll be talking about sports. In KOS, we have types of sports, such as rugby, netball, swimming, tennis, athletics, and squash. In college SMSI, just like in other boarding schools, dorm play an important role in our students' life. Our facilities are fully equipped to ensure the comfort of our students. So, what makes college SMSI different from other boarding schools? The answer is our housemaster system. Students are assigned into 3 different houses. We have housemasters, housemistresses, assistant housemasters, assistant housemistresses, and wardens to provide parental care for our students. My name is Aina Patricia and I'm currently a student in Form 4. So I'll be showing you a tour of the KOS Dining Hall where we all have our meals 5 times per day. So as you all know, the layout of the dining hall is based on the layout in Hogwarts, the Great Hall. I'm Hasha, and today I'll be talking about the extracurricular activities here in College SMSI. It is known that students here are required to be involved in at least 1 uniform body, 1 club in society, and 1 sports and games. Reason being is so that every student here, we are not just academically oriented, but we are also versatile and well-rounded. Take for example, one of our uniform bodies, Girl Guides. Every year, the number of our Queen Guides Award recipients increases. Besides that, we also take part in international camps, such as in New Zealand, in Arden United Kingdom, and in Sangam, India.
So how do we describe College Yayasan Saad? Diverse, Nurturing, Top notch. dynamic, Leaders. Life changing. different, center of excellence. Okay, adik-adik. Hope you are you have enjoyed the video presentation just now and have some insight on what we have in College Yayasan Saad Melaka and who we are actually. And just to inform adik-adik semua that this session will be conducted in bilingual, bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris. Alright, and then it will take about 2.5 hours lah. Okay, so adik-adik boleh stay tune sampai habis sebab banyak yang kami akan kongsi nanti. Okay, untuk before kita proceed untuk nak menjawab beberapa soalan daripada adik-adik nanti. Adik-adik tadi, adik Nurul Husna tanya tentang apa yang kita buat ni. Adik, apa yang kita buat ialah kami daripada College Yayasan Saad berkongsi sedikit information tentang College Yayasan Saad, apa yang kita ada, apa aktiviti yang kita ada, pencapaian kita dan sebagainya. Dan saya kira adik-adik pun tahu tentang College Yayasan Saad sebersikit kan. So kita nak cerita dengan lebih lanjut tentang College Yayasan Saad. Untuk adik Hashraf Husaini. Adik darjah 6 rajin. Di College Yayasan Saad ada kelas yang dinamakan sebagai kelas rajin. Juga tingkatan 1 hingga tingkatan 5 ada kelas yang dinamakan rajin. Okey, harapnya adik boleh masuk ke College Yayasan Saad lah. Continue berada di kelas rajin juga di sini. Dan untuk adik Adam bin Adnan tentang sijil e-certificate, kita akan share link dan kita akan pin di akhir sharing information session nanti. Okey, adik boleh dapatkan di situ. Okey, so tanpa melengahkan masa, saya akan bagi tahu dulu apa yang kita akan sharekan hari ini, berapa aktiviti ataupun agenda kita pada hari ini. Yang pertama sekali ialah sharing information on KYS oleh saya, yang dalam saya punya sharing information tu ada beberapa section dia nanti yang akan saya explain, iaitu yang pertama curriculum management dan academic achievement, yang kedua student affairs management. Section yang ketiga ialah tentang career guidance ataupun bimbingan dan counselling. Yang ketiga adalah college events and students activities. Yang keempat, students daily activities. Yang kelima tentang success stories pelajar-pelajar lepasan College Yayasan Saad. Dan yang keenam, ini yang paling penting untuk adik-adik dan para guru dan juga ibu bapa. Untuk information ni sangat penting, itu tentang application untuk kemasukan ke College Yayasan Saad. Dan yang akhir sekali sponsorship and fee. Itu section oleh saya. Dan session yang kedua ialah sharing experience by our prefectorial board. Yang ni sangat menarik sebab badan pengawas, wakil-wakil badan pengawas akan berada bersama-sama kita untuk bercerita dengan lebih lanjut experience mereka di sini. Dan yang terakhir sekali ialah question and answer session. Adik-adik dan ibu bapa ataupun guru-guru yang turut serta dalam ni boleh bertanya soalan berkaitan tentang College Yayasan Saad di dalam ruangan komen. Saya tengok adik-adik dah banyak dah bagi komen kat situ. Okay, so boleh type soalan kat situ dan kita akan cuba untuk
menjawab soalan sebanyak yang mungkin. Alright? So kita start dengan saya punya session dulu. Sekejap. Okey. Seperti mana yang tertera, Kolej Yayasan Saat Melaka ditubuhkan pada tahun 1995. Okey. Dan itu adalah website kita www.kysm.edu.my. Okey, boleh pergi ke website kita untuk mengetahui lebih lanjut tentang pelbagai informasi yang kita akan upload kat situ. Selain daripada itu, kita juga ada social media yang lain, Facebook kami, okey, Instagram, website tadi, ini adalah email. Kalau adik-adik ataupun ibu bapa dan guru-guru ada nak email bertanyakan sesuatu, boleh email admin@kysm.edu.my. Dan juga ini adalah Telegram. Kami juga ada Telegram dan adik-adik dan ibu bapa semua boleh follow kita punya Telegram kita. Dan okey, slide yang kedua ialah berkaitan dengan bila Kolej Yayasan Saat ditubuhkan pada tahun 1995, sudah tentu ada pengasas dia. Ini adalah pengasas Kolej Yayasan Saat yang bagi Tan Sri Halim Saad. Tujuan beliau mengasaskan Kolej Yayasan Saat ni adalah untuk yang pertama, having a purpose-driven school to give quality education to students of diverse background. Tujuan dia yang utama ialah untuk memberi pendidikan berkualiti tinggi kepada semua pelajar dalam pelbagai background, daripada pelbagai background. Ya, dia tak kiralah siapa juga pelajar yang berpotensi, pelajar yang ada drive untuk berjaya, untuk menjadi pemimpin masa hadapan, dia akan digalakkan untuk meneruskan pengajian di Kolej Yayasan Saat sebab kita akan bagikan pendidikan yang berkualiti untuk menghasilkan pelajar yang akan merupakan orang kata apa, pemimpin masa akan datang dan juga captain of industries. Yang kedua ialah producing quality individuals for purpose of nation building. Seperti mana yang saya cakap tadilah, untuk orang kata mengeluarkan ataupun menghasilkan pelajar-pelajar yang berkualiti untuk tujuan menjadi pemimpin di masa akan datang dan juga captain of industries yang akan menerajui negara di masa akan datang. Siapa tahu adik-adik daripada sekolah-sekolah di Putrajaya ni satu hari nanti, adik-adik ni adalah Perdana Menteri Malaysia satu hari nanti. Siapa tahu kan adik-adik? So join KYS untuk dapat lebih banyak lagi ilmu, program-program yang kita buat untuk menghasilkan captain of industries nanti. Okey, yang terakhir adalah untuk paying tribute kepada arwah bapa beliau lah, ya. Dan ini adalah senarai ahli lembaga pengelola. Tujuan ni saya nak sharekan di sini bahawa Kolej Yayasan Saat ini orang kata running by the advice of 5 orang ahli lembaga pengelola yang sangat berkaliber from a diverse background juga. Mereka daripada pelbagai background, pendidikan, lawyer dan juga arkitek dan juga usahawan yang mengembeling idea dan pemikiran untuk menghasilkan satu program yang terbaik untuk Kolej Yayasan Saat. Terdiri daripada chairman dia adalah yang bahagia Profesor Dr. Muhammad Aizam bin Muhammad Noor, profesor di universiti. Ahli-ahli daripada Mr. Mio Osman Mio Lok, seorang usahawan dan terlibat daripada awal dengan penubuhan Kolej Yayasan Saat. Dr. Haji Muhammad Ikmal bin Muhammad Said, juga seorang academician. Mr. George Anthony Das David, seorang lawyer dan juga terlibat daripada awal dengan penubuhan Kolej Yayasan Saat. Dan Encik Ahmad Fahmi bin Muhammad Omar, beliau merupakan seorang arkitek yang terlibat dalam pembinaan dan juga orang kata design of Kolej Yayasan Saat seperti satu resort. Okey, ini adalah barisan pengurusan, Mr. Tan Cheli, pengetua, Mr. Syahrudin bin Harun, Curriculum Management Manager ataupun pengurus high awal akademik, Mr. Kamrul Zaman bin Madrus, pengurus high awal pelajar dan saya lah sebagai bursar di Kolej Yayasan Saat. Alright. Okey, school concepts. Apakah konsep sekolah kita?
konsep sekolah ini adalah penting untuk memastikan hala tuju KYS untuk menghasilkan para pelajar yang merupakan pemimpin masa akan datang tercapai dengan jayanya. Yang pertama ialah kita co-educational boarding school. Maksudnya kita sekolah asrama penuh yang ada pelajar lelaki dan juga pelajar perempuan. Yang kedua, Center of Excellence. Maksudnya dalam apa juga yang kita lakukan di Kuliah Hasan Said, kita amat menitik beratkan tentang kecemerlangan. Apa juga? Academic, co-curricular activities, participation dalam apa-apa juga pertandingan dan sebagainya, mesti excellence. Maksud excellence ni tak semestinya menjadi juara ataupun johan. Tetapi apa yang mereka buat, apa yang dihasilkan itulah hasil dengan cemerlang. Bukan buat sekadar perlu dibuat ataupun pelajar hanya kata ini arahan daripada guru, mereka perlu buat, tidak. Tetapi mereka buat dengan fahaman ataupun dengan keyakinan bahawa mereka perlu buat dengan cemerlang. Mesti hasilkan dengan cemerlang. Number one school. Number one school ni macam saya cakap tadi bukan bererti kita menang, kita juara, kita johan dan sebagainya, tidak. Number one school bermaksud we are the only one school. Saya akan terangkan nanti kenapa kita ni dinamakan the only one school. Sebab banyak program, banyak sistem yang kita buat tu the only school yang ada sistem dan program seperti itu. Okay, leadership school seperti mana yang saya cakap tadi untuk menghasilkan para pemimpin di masa akan datang. Jadi aktiviti yang kita lakukan, aktiviti di luar bilik darjah especially yang kita buat menjurus kepada menghasilkan seorang pemimpin. Ya, kita bagi pelajar, apa yang kita buat di Kuliah Hasan Said ialah jika ada sesuatu projek, sesuatu program, sesuatu aktiviti, we will let the students to run it. The teachers will facilitate, the teachers will advise them. The teachers will become the advisor to them. But the students will run, the student will think about the concept, the student will manage everything about the activities. Alright? Education today and beyond, maksudnya education di KYS bukan hanya untuk sekadar belajar dan mendapat kejayaan dalam SPM, tetapi is beyond that. Lebih daripada itu. Life learning. Is life learning. Okay. Untuk mencapai, selain daripada school concept, untuk mencapai dan memastikan kita berjaya dalam mencapai kita punya visi dan misi tadi, kita ada 5 tonggak kecemerlangan, for the 5 pillars of excellence. Dan 5 tonggak ni adalah a journey of transformation and a story of personal success. Maksudnya satu perjalanan ke arah yang lebih baik, ke arah transformation dan sebagai satu a story ataupun penceritaan kejayaan setiap pelajar, which means that setiap pelajar itu adalah penting bagi kita di Kuliah Hasan Said. Kejayaan setiap pelajar itu merupakan kejayaan sekolah. Bukan kejayaan sekolah saja, tapi kejayaan setiap pelajar itu adalah kejayaan bagi kami di KYS. Apakah 5 pillars of excellence? Yang pertama, academic excellence, which means that kita akan memastikan ataupun kita train the students to become an independent learners. Maksudnya, mereka mampu untuk faham dan menggunakan subject matter, apa yang mereka belajar dengan baik, dengan betul untuk mereka menggunakan ataupun untuk mereka apa orang kata apply dia secara di aras yang lebih tinggi. Maksudnya mereka faham, mereka boleh belajar sendiri, boleh faham dan boleh mengaplikasikan apa yang mereka faham tu di aras yang lebih tinggi. Itu sebab kita kata academic excellence bukan bermaksud kita just feed the students and then student hafal dan menjawab, tidak, but we want them to understand so that they can apply apa yang mereka faham tu dengan betul, dengan tepatnya. Okay, yang kedua, English proficiency. English proficiency ni we encourage students to really apa orang kata menguasai bahasa Inggeris dia dalam komunikasi dia, membaca, menulis dan sebagainya, memahami bahasa Inggeris dengan sebaiknya supaya mereka boleh menguasai semua subjek, boleh menguasai kemudian nanti apabila mereka keluar, mereka perlu apa orang kata involve dalam dunia pekerjaan yang banyak menggunakan bahasa Inggeris. So English proficiency is very important, is one of the pillars.
Dan dapat dilihat nanti adik-adik dan ibu bapa semua dan guru-guru yang ada boleh lihat nanti apabila prefectorial board nanti membuat presentation. You can see how fluent they are in English. Alright. Yang ketiga adalah character development. Okay, selain daripada cemerlang tadi dalam akademik dan bagus dalam bahasa Inggeris, sasiah, pembentukan sasiah adalah sangat penting. Sebab untuk menghasilkan pemimpin yang berintegriti, sasiah perlu dibentuk daripada awal. Sasiah perlu dibentuk daripada mereka di peringkat sekolah menengah lagi. Jadi banyak aktiviti yang akan membentuk character development students di Kuliah Hasan Saad. Music appreciation. Music appreciation ni bukan bermakna belajar muzik muzik yang orang kata macam K-pop yang adik-adik suka sekarang. Oh tidak. Tapi lebih kepada memahami apa itu muzik dan apa kegunaan muzik dalam hidup kita. Okay, dan muzik ni sebenarnya adalah boleh membantu kita untuk improve our learning, orang kata ability kita, kemampuan kita untuk memahami orang kata sesuatu perkara, sesuatu subjek itu lebih lagi kita akan dapat dengan kita ni memahami muzik. Sebab muzik ni kita belajar tentang memahami notes dia. Dan adik-adik mana yang dah masuk kelas muzik faham macam mana membaca notes muzik ini berbeza daripada tulisan biasa. Jadi untuk kita memahami itu kita perlukan skill kita. Kita perlukan orang kata pemahaman yang lebih di aras yang lebih tinggi lagi. So daripada situ kita belajar untuk menguasai subjek-subjek lain juga, menguasai skill-skill yang lain juga. Itu adalah music appreciation, dan daripada music appreciation inilah kita hasilkan orkestra Kuliah Hasan Saad nanti. Okay, dan yang seterusnya adalah sport prowess. Dalam kita mengejar tentang pembelajaran dan sebagainya, aktiviti yang sihat juga sangat-sangat kita utamakan. Ya, jadi kita encourage pelajar untuk participate dalam semua sports and other physical recreation untuk hidup yang lebih sihat, sebab badan yang sihat akan ada minda yang sihat. Jadi sukan adalah salah satu apa orang kata tonggak yang kita utamakan di Kuliah Hasan Saad. Okey. Seterusnya adalah education program. Dan di Kuliah Hasan Saad kita pakai kurikulum kebangsaan, Malaysian National Secondary School Education, kurikulum kebangsaan KSSM. Tetapi kita menambah baik ataupun kita orang kata ada extension program di situ dengan international elements. Sebab itu kita perkenalkan juga International Cambridge Examination ataupun dipanggil singkatnya IGCSE Examination yang bertaraf bertaraf antarabangsa, yang mana peperiksaan dia di orang kata di organize ataupun di-conduct oleh Cambridge International Examination Syndicate. Okey, maksudnya soalan-soalannya datang daripada UK dan kita conduct exam di sini, dan pelajar-pelajar akan belajar extension program ni ataupun international subject ini di Kuliah Hasan Saad bersama-sama dengan orang kata bila pelajar belajar di dalam kelas, contohnya additional maths, contohnya ambil additional maths, pada masa yang sama dia belajar juga additional maths international elements ini tadi. Jadi dia berjalan serentak di Kuliah Hasan Saad. National curriculum dan international curriculum berjalan secara serentak. Okay, so kita punya education program ni terbahagi kepada 3. Yang pertama adalah formal learning. Formal learning adalah National Secondary School Standard Curriculum lah. Kita masuk kelas belajar subjek-subjek yang akan saya terangkan nanti. Belajar macam biasa formal learning. Dan kita ada informal learning. Informal learning ni tadi dia ada behavioral engagement dan co-curricular activities. Yang ni tadi yang saya sebut tentang adanya orang kata elemen-elemen character development, elemen-elemen untuk menghasilkan pelajar yang akan lebih confident, untuk menghasilkan pelajar yang boleh buat projek sendiri, program sendiri dan sebagainya. Informal learning. Dan yang akhir sekali adalah value adding, iaitu extensions. Extension ni tadi ada international elements dan lain-lain lagi. Ada 6 extension sebenarnya. Okey, jadi kesemua ni tadi, okey, yang semua elemen ni tadi akan menghasilkan KYS curriculum. KYS curriculum ni tujuannya untuk menghasilkan apa? Untuk menghasilkan pelajar yang a person of best fit.
Dengan 3 elemen tu tadi, kita akan mengeluarkan pelajar yang orang kata berjaya dan boleh menjadi pelajar yang cemerlang. A person of best fit. Ini kita punya education program di KYS. Okey, seterusnya ialah curriculum management dan academic achievement. Okey, adik-adik untuk adik-adik tahun 6, saya perkenalkan juga beberapa subjek yang adik-adik akan belajar nanti apabila masuk ke sekolah menengah. Okey, apabila adik masuk je, Form 1, Form 2, Form 3, ini adalah beberapa subjek yang adik akan ambil. Mungkin setengah subjek tu adik dah familiar, bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, pengetahuan agama Islam, matematik, sains, sejarah, geografi tu mungkin dah biasa. Reka bentuk dan teknologi, pendidikan seni visual. Pendidikan seni visual kita ni sangat menarik. Sebab dalam pendidikan seni visual ni juga ada juga extension program yang mana guru kita, guru pendidikan seni akan bersama-sama dengan pelajar untuk menghasilkan projek-projek bukan setakat untuk adik-adik tapi untuk apresiasi kepada ibu dan ayah dan sebagainya. Dia sangat menarik pendidikan seni visual kita. Dan juga civic dan pendidikan physical education. Okey, itu formal learning untuk Form 1 sampai Form 3. Apabila adik naik ke menengah atas Form 4 dan Form 5, ini adalah subjek-subjek yang kita akan ajar juga. Dan untuk Form 1 dengan Form 5 ni, kita ada 3 package kelas yang kita offer kepada pelajar mengikut kemampuan pelajar. Maksudnya kita ada humanities, humanities, sains 1 ataupun pure sains 1 dan juga pure sains 2. Kalau adik-adik tengok di sini humanities dia lebih kepada sastra. Okey, adik-adik boleh memilih nak ambil additional mathematics, prinsip account, ekonomi ataupun pendidikan seni visual. Dan sains 1 adalah pure sains. Tetapi elective subjek dia adik-adik boleh pilih kat situ, boleh tengok. KBSM elective subject. Sama juga sains 2. Jadi kita bagi pilihan kepada adik-adik untuk memilih mengikut kemampuan pembelajaran adik-adik, mengikut ability pembelajaran adik-adik tadi. Sebab itu kita kata tadi academic excellence yang mana pelajar tahu memilih package yang mana yang akan membolehkan pelajar tersebut mendapat keputusan yang cemerlang dalam SPM nanti. Okey? Itu tentang formal learning. Okay, sekarang kita pergi kepada value added extension tadi yang kita kata tadi, kurikulum nilai tambah tadi yang ada international elements. Okey, untuk lower form ataupun form 1 hingga form 3, kita ada coding sebagai subjek tambahan. Coding ni nanti abang-abang ataupun prefectorial board akan terangkan apa yang mereka belajar dalam coding. Ada guidance program, ada music education, dan IGCSE international elements tadi mereka belajar economics. Pada form 2 dan form 3 mereka belajar IGCSE economics. English enrichment ini untuk menguatkan lagi English proficiency tadi. English enrichment ni lebih kepada program seperti buat drama, masuk debate dan sebagainya, dan juga Mandarin. Mandarin ni adalah sesuatu yang lain yang saya boleh katakan the only one school yang ada yang buat program Mandarin, yang mana pelajar diwajibkan untuk ambil kelas Mandarin, dan kita berkolaborasi dengan Universiti Melaya, dengan Kongzi Institute Universiti Melaya, yang mana Universiti Melaya akan menghantar guru ataupun lecturer daripada Kongzi Institute China untuk mengajar Mandarin dan mengambil peperiksaan HSK. Peperiksaan HSK ni sebenarnya adalah peperiksaan kemasukan ke universiti di China. So adik-adik belajar kat sini, adik akan dapat satu lagi sijil iaitu HSK certificate. Di adik kalau HSK certificate ni kalau adik pergi mana-mana pun dalam Malaysia ke di luar negara ke, diterima sebagai salah satu daripada ekstra yang adik dapat ataupun ekstra skill yang adik dapat di College Hasan Saad. Dan untuk form 4 dan form 5, kita ada offer program yang sama juga, cuma pemilihan dari segi IGCSE, subjek IGCSE itu bergantung kepada package yang mana yang adik-adik ambil. Contohnya form 4 kalau humanities ada IGCSE economics, kalau sains 1 ada pilihan sama ada chemistry, biology and maths. Kalau form 4 sains 2 dia ada juga pilihan dia. Okey,
Alright, itu adalah tentang curriculum formal learning yang kita ada dan juga value added extension program yang kita ada. Okay, ini adalah informal learning pula. Kan tadi saya bahagi kepada 3, formal learning, informal learning dan juga value added curriculum. Ini adalah informal learning yang kita offer di Kuliah Ihsan Saad. Yang pertama, uniform bodies yang terdiri daripada Scouts, Girl Guide, Silat, Karate, Taekwondo dan Kaspa. Kaspa ni adalah kita bekerjasama dengan Jabatan Pertahanan Awam untuk menghasilkan salah satu daripada badan uniform yang kita ada di Kuliah Ihsan Saad. Club and societies, ada art and design, business, komputer banyak program yang kita ada club and club. Ini semua club art and design, business, komputer, robotik, history dan semua ni adalah club. Societies, Perbayu adalah Persatuan Bahasa Melayu, ILASO, Smart dan ISO. Aktiviti yang dijalankan di peringkat club and societies ni akan diterangkan lebih banyak oleh Prefectorial Board sebab mereka yang melalui aktiviti-aktiviti ini tadi. Jadi saya cuma terangkan secara ringkas apa yang kita ada. Sports and games, ini adalah antara senarai sports and game yang kita offer di Kuliah Ihsan Saad. Rugby, netball, swimming. Swimming untuk adik-adik yang belum pernah sampai ke Kuliah Ihsan Saad. Tadi dalam video tadi kita share, kita ada 2 swimming pool iaitu 50 meter swimming pool dan 300 meter swimming pool. Jadi 50 meter swimming pool adalah Olympic size. Jadi program swimming adalah wajib kepada semua pelajar daripada form 1 sampai form 5. Dan kita ada dipanggil satu program khas untuk swimming ni iaitu kita panggil Founders Challenge yang mana para pelajar perlu berenang apabila sampai tingkatan 5 perlu berenang 3,000 meter dan akan diambil masa berapa lama diambil untuk menghasilkan 3,000 meter tadi dan akan diberi sijil. Okay, dan berenang 3,000 meter ni adalah one try dengan satu try. Maksudnya masuk hari yang ditetapkan adik kena berenang complete 3,000 meter. Jangan bimbang, bukannya kita terus suruh adik berenang masa form 5 saja. Program ni bermula daripada form 1 yang mana form 1 nanti adik kena berenang 300 meter, form 2 600 meter, form 3 1,200 meter, form 4 2,400 meter dan form 5 3,000 meter. Dan rekod terbaik setakat ni adalah 5,000 meter dengan catatan masa 1 jam 20 minit. Itu yang rekod yang terbaik. Belum ada lagi yang boleh pecah rekod tersebut lah. Tapi itulah disebabkan oleh pandemik. Dah 2 tahun ni kita tak dapat nak buat swimming challenge ni. InsyaAllah adik masuk tahun depan, adik boleh sertai swimming challenge ni. Selain daripada tu kita ada aktiviti seperti triathlon disebabkan kita ada swimming pool, kita ada padang yang luas, kita ada kampus yang luas, kampus kita macam universiti. So kita boleh buat aktiviti triathlon dan duathlon. Triathlon ni kalau mungkin adik-adik setengah boleh tahu yang aktiviti yang terdiri daripada berenang, berbasikal dan juga berlari. Jadi kita buat di Kuliah Ihsan Saad dan kita ada triathlon club juga yang mana mereka banyak sertai program triathlon di peringkat antarabangsa. Nanti akan diterangkan oleh Prefectorial Board juga. Okay, extra curricular activity kita ada ARP adalah Anugerah Remaja Perdana dan juga AYTP adalah Aziata Young Talent Program. ARP ni saya akan terangkan kemudian tapi saya nak sentuh tentang AYTP, Aziata Young Talent Program yang mana salah satu daripada sponsor kita ataupun badan penaja kita adalah Aziata. Nanti saya akan share nanti dengan adik-adik, dengan ibu bapa semua. Dan selain daripada Aziata ni menaja para pelajar untuk program pendidikan di KYS, mereka juga berkolaborasi dengan KYS dan the only school yang mereka berkolaborasi untuk program-program dipanggil Young Talent Program. Maksudnya mereka membuat program khusus, modul khusus daripada pelajar-pelajar form 1 kepada semua pelajar sama ada di bawah tajaan Aziata ataupun tak. Modul khusus daripada form 1 sampai form 5 yang terdiri daripada motivational program dan yang lebih menarik lagi apabila mereka adik-adik di form 4, pelajar-pelajar di form 4 akan didedahkan dengan business module iaitu didedahkan bagaimana untuk memulakan bisnes, apa yang diperlukan untuk membuat bisnes dan boleh menghasilkan satu bisnes dan mereka perlu membuat jualan daripada bisnes yang mereka set up itu dan hasil jualan tu dikira maksudnya mana yang dapat menjual dengan lebih banyak
kumpulan itulah yang dikira sebagai pemenang. Dan duit tu nanti akan diserahkan ataupun kutipan hasilan tu akan diserahkan kepada NGO tertentu. Jadi ini dipanggil masa form 4 dipanggil startup business. Dan sangat menarik sebenarnya. Adik awal-awal lagi, muda-muda lagi dah dedahkan dengan business world. Dan apabila pelajar masuk ke form 5, lebih kepada aktiviti-aktiviti dengan NGO, badan-badan bukan kerajaan seperti Persatuan Kanser, Persatuan Kanak-kanak Down Syndrome. Mereka buat aktiviti dengan NGO ini dan raise fund untuk NGO ini. Dan ini adalah sangat menarik sebab community service, mendedahkan pelajar kepada community service. Dan apa yang lebih menarik lagi, apabila semua pelajar form 5 ni berjaya membuat program dengan Aziata yang AYTP ni, mereka selepas itu akan diserap masuk ke dalam alumni AYTP ni. Apa yang mereka buat dalam alumni ni, alumni AYTP ni banyak program-program yang akan mendedahkan adik-adik ini kepada entrepreneurs ataupun usahawan-usahawan yang berjaya, CEO company yang berjaya, in fact sampai ke luar negara sebab Aziata ni dia ada bisnes sampai ke luar negara. Jadi dia akan dedahkan adik-adik ni kepada CEO mereka untuk adik-adik ni mendapat banyak pengalaman dan experience untuk bekerja dengan mereka dan akhirnya itu akan membolehkan adik-adik mendapat ilmu ataupun pembelajaran ataupun pendedahan yang sangat berguna kepada adik kemudian nanti apabila adik bekerja. Okey, itu tentang AYTP ya. Okey, seterusnya saya terangkan tentang achievement kita di dalam SPM. Okey, ini adalah analisa SPM daripada 2017 hinggalah tahun lepas 2020. Saya nak masuk kalau daripada tahun 1997 lagi tu terlalu banyak. Jadi saya ambil 4 tahun ke belakang. Dan boleh dilihat pelajar yang mendapat 9A dan ke atas adalah melebihi 50% pelajar yang mendapat 9A dan ke atas. Boleh tengok yang berwarna biru Dan untuk pelajar yang mendapat 6A dan ke atas 6A dan ke atas, boleh tengok yang warna oranye. Jadi apa yang boleh saya simpulkan di sini ialah dari segi academic achievement Kuliah Hasan Saad. Okey, pelajar-pelajar yang mana masuk ke Kuliah Hasan Saad insya-Allah akan memperolehi keputusan yang terbaik yang mana lebih daripada 90% pelajar lebih daripada 90% pelajar akan mendapat keputusan 6A dan ke atas. Yang mana 6A dan ke atas adalah prasyarat untuk boleh memohon masuk ke universiti dan juga memohon untuk mendapat beasiswa terutama sekali untuk keluar negara 6A dan ke atas. Jadi insya-Allah kalau adik-adik masuk ke Kuliah Hasan Saad, keputusan ialah keputusan yang sangat cemerlang. Dan boleh dilihat untuk pelajar yang mendapat kurang daripada 3A tu hanya sedikit sangat kurang daripada 10% yang mendapat 3A. Maksudnya insya-Allah adik masuk 6A dan ke atas sudah orang kata dalam tangan lah. Dan untuk tahun sepanjang KYS ni beroperasi, KYS ni sentiasa berada di dalam ranking top 5 ataupun top 10. Okey, dan kebanyakannya kita dalam ranking top 5. Even tahun lepas kita mendapat tempat yang ketiga di dalam ranking SPM 1 Malaysia. Okay, alright. Itu untuk adik punya orang kata information lah. Okay, kemudian saya sharekan juga di sini beberapa orang guru, some of KYS dedicated teachers. Kita ada ramai, kita ada 79 orang guru. Guru sahaja kita ada banyak. Kita ada banyak bahagian. Kita ada bahagian akademik yang terdiri daripada guru, kita ada high wall pelajar yang terdiri daripada house master yang akan saya share kemudian dan juga support staff. Total semua sekali termasuk guru dan support staff ni kita ada 132 orang. Tetapi guru sahaja yang khusus untuk mengajar adik-adik ada 79 orang. Dan di KYS, guru hanya bertugas untuk mengajar sahaja di dalam kelas dan juga terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan akademik sahaja. Okey, guru tidak akan terlibat dengan aktiviti-aktiviti pentadbiran yang lain. Okey, jadi apa yang saya nak sharekan di sini adalah guru akan memberi lebih banyak masa dengan adik-adik untuk memastikan adik-adik mendapat the best knowledge yang boleh, yang seboleh mungkin. Ini adalah some of our dedicated teachers. Okey, sekarang saya pergi kepada high wall pelajar. Okey, di dalam pengurusan high wall pelajar
pelajar akan dibahagikan kepada 3 rumah. Ini satu lagi yang the only one school. Maksudnya sekolah yang hanya ada program orang kata yang ada sistem house master. Kita panggil house master system. Yang mana pelajar adik-adik akan diberikan masuk je ke college akan dibahagikan kepada 3 rumah. Kenapa? Mungkin adik-adik tertanya apa bezanya kan rumah di sekolah rendah pun ada rumah juga. Okey, rumah hijau, rumah temenggung dan sebagainya. Tetapi di KYS, penjagaan adik-adik, sebab itu disebut sebagai proper pastoral care. Penjagaan kebajikan adik-adik, penjagaan akademik adik-adik dan sebagai menggantikan ibu bapa adik-adik di KYS dan juga sebagai mini principal untuk adik-adik, adik-adik akan diuruskan oleh house master ataupun diletakkan di dalam 3 rumah yang akan diuruskan oleh house master. Okey, jadi penjagaan kebajikan adik-adik adalah lebih terjamin, lebih khusus, lebih personalised. Okey, sebab adik-adik masuk je dah ada rumah. Rumah ni adalah satu budaya yang sangat-sangat orang kata the niche area ataupun sangat-sangat menjadi kita punya kebanggaan di Kuliah Hasan Saad. Dan pelajar-pelajar ni semua akan compete mengikut rumah masing-masing. Dan ini akan di-share lebih lagi oleh prefectorial board tentang rumah nanti. Okey, kita ada 3 rumah iaitu rumah Husin, rumah Rahman dan juga rumah Razak. Okey, so saya nak throw this question to adik-adik. Siapa yang dapat menjawab dengan betul nanti, just nyatakan adik daripada sekolah mana, kita akan contact guru sekolah tersebut. Okey, boleh jawab di ruangan komen. Okey, kita akan kontak guru sekolah tersebut. Kita akan bagi sampaikan sikit hadiah lah nanti ke adik-adik. Soalan dia ialah daripada daripada manakah nama rumah-rumah tersebut diambil? Rumah Husin, Rahman, Razak ataupun rumah Husin, Rahman, Razak ni diambil sempena nama siapa? Okey, so siapa yang jawab dengan betul, kita akan bagi hadiah. Nanti adik bagi tahu dan saya minta guru-guru kaunseling yang join juga bagi tahu pada kami kalau ada pelajar yang berjaya jawab dengan betul, kita insya-Allah kita akan postkan hadiah. Okey. Jadi kita ada 3 rumah, Husin, Rahman dan juga Razak. Dan di setiap rumah ini akan ada seorang house master, seorang house mistress, 2 orang assistant, okey, seorang assistant house master, seorang assistant house mistress dan juga 2 warden. House master ini merupakan house master yang bekerja secara full time yang menjaga adik-adik daripada orang kata secara 24 jam. Warden pun sama. Warden bertugas 24 jam. Jadi house master dan house mistress dan assistant ni akan jaga dari segi kebajikan adik-adik, masalah adik-adik dekat di sekolah nanti. Kalau adik ada homesick ke apa ke, boleh bercakap dengan house master. Pasal akademik adik-adik semua akan diuruskan oleh house master, house mistress, assistant dan juga 2 warden tadi. Dan ibu bapa juga jika ada apa-apa masalah kontak terus dengan house master dengan house mistress ini dengan house master, house mistress setiap rumah itu tadi. Okey, dan orang kata apa juga aktiviti yang kita buat di Kuliah Hasan Saad adalah berdasarkan kepada rumah itu tadi. Bukan setakat aktiviti sukan sahaja, aktiviti akademik, aktiviti persatuan, aktiviti union night ataupun pertandingan-pertandingan semua adalah berdasarkan rumah. Termasuklah mereka juga compete dari segi akademik antara rumah juga. Dan untuk memastikan pelajar-pelajar ni menjaga disiplin at house level and at school level, kita implement merit demerit system. Maksudnya apabila mereka membuat sesuatu yang mencapai kejayaan kepada rumah, contohnya pelajar mendapat pencapaian akademik yang cemerlang, akan mendatangkan markah, akan memberi merit kepada rumah. Tetapi jika sekiranya melakukan apa-apa kesalahan, akan dipotong markah rumah. Dan pada akhir tahun kita akan announce rumah manakah yang paling banyak sekali dia punya merit dia. Okey, itu keistimewaan lain daripada yang lain. Okey, ini adalah barisan house master kita di Kuliah Hasan Saad. Kita ada 2, 4, 6, 8, 10, 12 house master, house mistress dan juga assistant house master, house mistress. Okey, jadi setiap rumah ada 4 lah. Ada house master, house mistress,
assistant house master, assistant house mistress. Handsome semuanya, lawa-lawa semuanya. Jadi adik-adik bolehlah kalau nak jumpa dengan mereka, apply untuk masuk ke Kuliah Hasan Saad. Kalau berjaya masuk, insya-Allah boleh berjumpa dengan mereka. Ini adalah barisan warden kita. Setiap rumah akan ada 2 warden, seorang warden lelaki dan seorang warden perempuan. Dan warden ini adalah bukan guru, warden adalah full time warden yang bertugas hanya sebagai warden sahaja. Mereka menjaga pelajar 24 jam. Dari pukul 7 pagi hari ini sampai pukul 7 pagi hari esok. Setiap masa ada warden. Jadi untuk ibu bapa dan adik-adik jangan risau. Orang kata kalau kes-kes buli ni insya-Allah susah nak ada lah. Kalau kata ada pun bukan bully yang kata body touching dan sebagainya, mereka tak sempat nak buat sebabnya warden ni sentiasa bertugas bersama-sama dengan house master. Dan kita juga ada nurse. Ini adalah trained nurse, nurse yang terlatih yang akan menjaga kesihatan dan keselamatan adik-adik. Okey, kalau adik-adik demam, sakit dan sebagainya tak perlu telefon mak ayah, bagi tahu je dengan nurse. Nurse ni akan uruskan bawa adik ke hospital dan sebagainya. Okey. Okay, itu tadi tentang hak wal pelajar. Sekarang kita pergi kepada career guidance dan counselling ataupun bimbingan dan counselling. Bimbingan dan counselling di Kuliah Hasan Saad ni akan fokus kepada empat fokus utama, iaitu skills, self-discovering, inclination dan juga karakter. Dari segi kemahiran adik-adik dan self-discovery maksudnya adik potensi dalam diri adik tu kita akan bantu adik untuk mengenal pasti potensi dalam diri adik, inclination ataupun kecenderungan dan juga karakter development tu tadi. Okay, apa yang kita buat ialah we will guide students on the following, iaitu yang pertama, subject to choose based on self discovery tadi. Okay, adik dibenarkan ataupun digalakkan ataupun disuruh untuk explore dulu, explore kemampuan diri dalam pelbagai bidang, dalam pelbagai subjek. Kita explore, we let you explore your potential sebelum membuat keputusan. Especially apabila adik masuk ke tingkatan 4 dan 5 tadi kan, yang saya share tadi ada tiga package yang ditawarkan. So adik-adik boleh explore dulu kemampuan diri adik-adik sebelum membuat keputusan. Dan kita akan bimbing. Dan begitu juga dengan ibu bapa, kita akan contact parents to advise parents on students orang kata potensi dia, which package, which subject yang mereka perlu ambil untuk memastikan keputusan SPM mereka adalah yang terbaik. Itu yang pertama. Tapi yang lebih penting, kita nak pelajar ni explore dari segi kemampuan mereka untuk selepas ni masuk ke universiti, nak ambil bidang apa, nak ambil course apa, dan selepas itu nak bekerja dalam bidang apa. Jadi kita akan bantu adik-adik dari segi itu. Itu dipanggil sebagai inclination test. Yang kadang-kadangnya adik-adik kalau saya tanya sekarang nak jadi apa? Nak jadi doktor. Ada yang jadi doktor, ada yang jadi arkitek dan sebagainya. Tetapi sebenarnya potensi dalam diri adik, kecenderungan adik-adik lebih kepada contohnya arts. Okey, ataupun kecenderungan lebih kepada menjadi seorang peguam contohnya. Daripada situ kita akan guide adik-adik dan bantu adik-adik untuk memilih dengan lebih tepat lagi. Okey, ini pathway, kita juga bimbing pathway yang masa saya cakap tadi. Subjek to choose tadi dalam sekolah, pathway ni selepas SPM. Okey, hala tuju maksudnya. Hala tuju nak buat apa? Selepas SPM, universiti mana nak pergi? Career apa nak buat? Nak menjadi apa selepas SPM? Guru ke, nak jadi peguam ke, nak jadi businessman ke, nak jadi ahli sains ke? Okey, kita akan guide adik tentang career apa yang nak berdasarkan kemampuan tadi. Relevant course, kursus apa nak ambil, accountancy ke, nak ambil architectural ke, nak ambil computer science ke, kursus yang berkaitan berdasarkan kemampuan adik. Dan juga pre-university, kursus ke pre-university yang berkaitan. Dan lebih-lebih lagi tentang higher institution yang adik berminat dalam negara, di luar negara, dan kita akan dedahkan semua dengan hal ni. Dan setakat ni kita punya counselling program ataupun counselling department, career guidance department ni bekerja rapat dengan badan-badan penaja seperti Bank Negara, JPA dan sebagainya untuk memberi ruang yang lebih kepada pelajar yang masuk ke Kuliah Hasan Saad ni untuk mendapat beasiswa selepas SPM.
Dan kita juga bantu pelajar untuk describe themselves. Maksudnya pelajar ni kita akan expose pelajar macam saya cakap tadi untuk buat aktiviti tu sendiri. Apa-apa aktiviti program we will let the students to handle, to run the program. So that daripada situ pelajar ni akan lebih confident dan mampu be able to stand up in public. Dia berani, dia confident, dia tak rasa takut-takut. So kita train mereka daripada sini. Itu ada sebahagian daripada kindergarten counselling program. Seterusnya emphasis on the usage of English. Macam saya cakap tadilah, kita very emphasis on English. Preparation of personal statement. Ini apabila adik masuk ke kuliah sains nanti dan apabila adik masuk ke tingkatan 4 dan 5 kita akan dedahkan. Apa benda preparation of personal statement ni? Adalah lebih kepada bagaimana untuk adik express ataupun menulis, membuat karangan tentang diri sendiri untuk memberitahu kepada orang luar apa istimewanya adik ni. Dan ini adalah sangat penting jika sekiranya adik-adik memohon untuk masuk ke universiti di luar negara. Personal statement is a very important document. Kita akan dedahkan adik apabila masuk di sini nanti. Dan support kita, guidance yang kita bagi even selepas adik-adik habis daripada KYS ataupun selepas habis SPM daripada KYS. Kita akan tetap bagi bantuan yang mana yang kita mampu. Alright, itu tentang career guidance. Sekarang saya pergi kepada college event and student activities. Dan sebenarnya saya hanya tunjuk je di sini, display je among the college events yang kita ada di Kuliah Hasan Saad. Selebihnya tu akan diterangkan oleh prefectorial board nanti. Okay, ini among the college events yang kita akan ada. Ada di situ orchestra performance, speech day, KYS speech day performance dan sebagainya, coding STEM challenge. Ini sangat menarik. Dan pelajar kita dah mencapai banyak kejayaan dalam coding STEM challenge ni sebenarnya. Sebab kita ada tentang coding ni saya nak terangkan di KYS kita ada computer lab yang lengkap, yang lengkap dengan komputer ni sebab kita tak adalah komputer desktop satu-satu tu, kita ada MacBook Air sebenarnya yang kita bagi bila pelajar masuk ke computer lab dia menggunakan MacBook Air. Dan kita ada internet connection ataupun facilities internet kita 1030 megabits. 1030 megabit, sangat-sangat laju. Keseluruhan kawasan Kolej Hasan Saad mendapat coverage termasuk di asrama. Walaupun kita punya compound ni sangat luas, tapi di asrama juga ada coverage internet. Tadi adik-adik bila masuk ke sini tak ada masalah dengan internet. Dan satu lagi yang saya nak maklumkan dan saya rasa adik-adik mesti sukalah bila dengar yang ni. Adik-adik dibenarkan untuk membawa smartphone sendiri. Sebab kita di kelas, dalam kelas ni kita banyak menggunakan smartphone dan laptop. Sebab tu internet kita sangatlah, orang kata dia punya coverage tu sangat besar sampai 1030 megabits. Yang mana dalam kelas cikgu-cikgu akan menggalakkan students untuk explore ataupun mencari bahan di dalam internet dengan menggunakan smartphone dan juga laptop yang adik-adik bawa tadi. Walau bagaimanapun, untuk mengawal untuk ibu bapa kita tetap akan kontrol penggunaan handphone ni. Kita bagi semena-menanya untuk guna. Kita hanya memberi certain jumlah, orang kata apa dipanggil, setiap pelajar tu diberi jumlah coverage internet tertentu sahaja. Jumlah bandwidth tertentu sahaja kita bagi kepada pelajar. Tak semua pelajar, bukannya kita bagi free berapa banyak nak guna pun boleh, tidak. Ada jumlah-jumlah tertentu sahaja. Dan selepas pukul 11 malam kita akan offkan, kita gunakan microtik, sistem microtik di sini yang mana kita akan offkan penggunaan internet. Jadi anak-anak ni tadi pukul 11 malam kena tidur lah. Tak ada lagi lah internet yang dia orang boleh capai. Tapi selepas itu pagi kita akan buka balik untuk mereka explore. Okay, so itulah kelebihannya lagi satu. The only one school di Malaysia saya rasa yang ada kemudahan seperti ini. Alright. Okay, ini adalah co-curricular activities, participation, banyak English debate, debat bahasa Melayu dan sebagainya. Ini adalah program rugby, program pembangunan rugby dan juga netball. Sebab di sini ada 4 sukan yang wajib. Rugby untuk lelaki, pelajar lelaki, netball untuk pelajar perempuan, swimming wajib untuk semua.
Sebab kita ada kolam tadi kan, wajib untuk semua pelajar. Dan juga athletics ataupun olahraga. Olahraga juga wajib untuk semua pelajar. Ya, selain daripada games yang saya nyatakan tadi, itu adalah 4 sukan yang wajib pelajar sertai. Ini adalah academic competition and inter-school exchange and activities. Banyak saya share je di sini. Okay. Ini semua untuk boost the confidence level dalam diri adik-adik, untuk menjadikan adik lebih berani, untuk expose adik kepada banyak perkara. Banyak perkara yang orang kata adik-adik boleh dapat melalui program dan aktiviti seperti ini. Ini adalah antara inter-school exchange kita dengan sekolah-sekolah di luar negara dan juga sekolah dalam negara. Anugerah Remaja Perdana, ini yang saya nak terangkan tadi. Ini adalah salah satu lagi program untuk selain daripada untuk character development, lebih kepada nak boost confidence level dan exposure. Anugerah Remaja Perdana ini adalah kita berkolaborasi dengan Kementerian Belia dan Sukan, dan kita diberi license ataupun kebenaran untuk membuat program Anugerah Remaja Perdana kita sendiri. Kalau di luar sana adik-adik boleh sertai program Anugerah Remaja Perdana ni ataupun Duke of Edinburgh Award ni dengan mana-mana NGO. Tapi kita di sini kita tak perlu attach dengan mana-mana NGO, kita buat sendiri, sebab kita ada lesen untuk mengendali sendiri program ni. Dan dia lebih kepada program yang berbentuk eksplorasi, yang berbentuk recreation, untuk menggilapkan lagi skills dan inovasi, dan juga ada community service. Dan setiap aktiviti tu akan diberi award. Dia ada bronze award, silver award dan gold award. Apabila adik masuk form 1 dan form 2 akan didedahkan kepada bronze award. Aktiviti-aktiviti tu lebih ke arah untuk mendapat bronze award. Masuk kepada tingkatan 3 dan 4, aktiviti-aktiviti tu untuk mendapat silver award, dan apabila tingkatan 5, adik-adik boleh teruskan untuk mendapat gold award, dan selepas habis SPM, adik-adik boleh terus menghabiskan untuk mendapat aktiviti untuk mendapat gold award. Dan anugerah-anugerah ini akan dikeluarkan oleh Kementerian Belia dan Sukan. Macam beberapa tahun yang lepas, kalau tak salah saya Duke of Essex, iaitu Prince, saya tak ingat dah, Prince yang datang untuk memberi daripada Britain yang datang untuk memberi anugerah itu kepada para pelajar yang mendapat anugerah emas. Dan kebanyakan yang mendapat anugerah emas ni, majoriti yang mendapat anugerah emas ni adalah daripada Kolej Azhar Saad sendiri. Okey, dan apa kelebihannya? Sibuk-sibuk nak buat anugerah remaja perdana ni, apa kelebihannya? Kelebihannya terlalu banyak sebab adik didedahkan dengan aktiviti. Aktiviti itu sebenarnya untuk boost confidence level dan rasa berani adik. Dan selain daripada itu, adik akan enjoy sebab dia banyak. Macam pergi scuba diving contohnya. Itu adalah aktiviti yang sangat menarik. Okey, jadi adik akan enjoy. Selain kita dah stres-stres dalam kelas tadi tu, adik pergi ke aktiviti macam ni, you will enjoy. You akan release your stress. Dan selepas itu, akan diberi sijil. Sebab setiap aktiviti dia ada logbook dia dan adik akan diberi sijil, akan diberi award. Award ni apabila adik pergi keluar, attend interview dan sebagainya, itu adalah extra point ataupun X factor adik yang mungkin tak ada pada pelajar yang lain di sekolah lain. Ya, jadi ada bonus point dekat situ untuk adik-adik. Okey? Dan bonus point ni tak perlu dapat daripada luar, boleh dapat hanya di Kolej Hasan Saad saja. Ya? Dengan menyertai Kolej Hasan Saad. Okay, alright. Ini adalah uniform bodies, pengakap dan pandu puteri, dan saya suka cerita juga nak maklumkan yang salah seorang daripada pandu puteri diraja kita, iaitu salah seorang daripada Prefectorial Board, telah dilantik, boleh tengok dalam kita punya social media nanti, telah dilantik sebagai pengerusi pandu puteri diraja peringkat kebangsaan. Ya. Dia dipilih berdasarkan pencalonan tu dibuat oleh setiap negeri untuk mencalonkan pandu puteri diraja setiap negeri sebagai pengurusi untuk pandu puteri kebangsaan, dan pelajar kita dipilih sebagai pengurusi pandu puteri remaja peringkat kebangsaan. Ya, jadi banyak aktiviti pengakap dan pandu puteri yang semua aktiviti yang adalah untuk aktiviti di luar bilik darjah, aktiviti dalam informal learning yang membantu adik-adik untuk lebih confidence level adik-adik.
Okay, ini adalah school participation in local international competition, banyak juga ya. Jadi saya just share je. Selebihnya itu akan diterangkan oleh prefectorial board nanti. Okay, students daily routine. Apakah students daily routine daripada boleh tengok di sini. Dia terbagi pada tiga schedule Ini adalah weekday schedule dan sekejap lagi saya share Saturday, kata jadual hari Sabtu dan juga jadual hari Ahad. Of course pukul 11 malam sampai pukul 6 pagi adik akan tidur rehat. Dan selepas tu bangun, pukul 6 pagi bangun mandi, solat subuh dan sebagainya dan breakfast. Saya letak situ, of course adik kena solat subuh antara pukul 6 bangun mandi tu solat subuh dan sebagainya dan selepas tu boleh breakfast sampai pukul 7.20. Dan antara pukul 8 pagi hingga pukul 2 petang itu adalah activity formal learning. Ya, dan in between adik boleh tengok pukul 9.30 pagi hingga pukul 10.20 tu kita akan break sekejap untuk morning tea. Dan selepas itu pukul 2 kita akan sambung balik. Pukul 2 akan lunch dan juga solat zuhur 2 hingga 3. Dan pukul 3, maaf di situ ada typing error. Pukul 3 hingga pukul 4.20 adalah formal and informal learning activities. Sambung balik tadi dengan formal learning dan some of informal learning activities yang saya senaraikan tadi. Dan pukul 4.20 hingga pukul 5 adalah untuk solat asar, rehat sekejap, minum petang. Pukul 5 hingga 6.30 adik-adik pergi kepada sports and physical activities. Tadi yang sport prowess tadi 5 hingga 6.30. Dan selepas pukul 6.30 adik-adik perlu balik ke dorm, rehat sekejap, mandi-mandi, bersihkan diri dan pukul 7.20 hingga 7.30 dinner dan juga maghrib prayer. Dan selepas itu pukul 8, sebenarnya pukul 7.20 hingga pukul 7.30 tu lebih kepada maghrib prayer. Jadi waktu makan tu kita akan lanjutkan sehingga pukul 8. Dan pukul 8 malam hingga 10.30 malam independent study ataupun learning support. Inilah waktu prep lah. Dan selepas itu pukul 10.30 hingga 11.20 sapa balik. Dan selepas tu akan ulang balik lah tidur, waktu tidur. Dan ini adalah schedule untuk hari Sabtu. Pagi tu aktiviti macam biasa lepas bangun tidur, breakfast dan sebagainya. Cuma pada hari Sabtu pukul 7.30 hingga pukul 8 akan ada dorm inspection. Dan selepas itu akan ada formal and informal learning balik. Dan morning tea, lunch macam biasa. Dan hari Sabtu ni adik-adik tengok kat situ boleh keluar lah day outing upon request. Boleh keluar untuk outing dengan parents. Parents boleh datang ambil untuk keluar outing. Dan malam, pada hari Sabtu malam selalunya independent study. Maksudnya adik-adik boleh aktiviti yang lebih relax. Boleh kalau nak study sendiri boleh. Dan selalunya kebanyakan pada hari Sabtu malam ni kita akan buat movie night. Sebab kita ada dewan besar yang adik tengok dalam video, dewan besar dia macam panggung wayang macam tu. Kita boleh buat buat movie night, maksudnya kita tunjukkan filem-filem yang dipilih oleh prefectorial board bersama-sama dengan resource center prefect untuk resource center, prefect untuk pengawas perpustakaan akan membuat pilihan movie-movie tertentu untuk ditayangkan. Okey, dia macam tengok wayang jugalah pada hari Sabtu malam. Dan ini adalah schedule pada hari Ahad. Sama juga pagi tu macam biasa ada job inspection dan pukul 8 hingga 10 lebih kepada house activity. Itu yang bezanya. House activity ataupun kadang-kadang cikgu-cikgu ni akan datang untuk buat kelas-kelas tambahan. Dan selepas itu, selain daripada tu, lepas pukul 10 adik-adik juga boleh keluar untuk outing. Upon request lah. Dan setiap 2 minggu sekali kita akan benarkan adik-adik untuk balik pulang bermalam. Sebulan tu ada 2 kali untuk adik-adik boleh pulang bermalam. Okay, itu aktiviti dia. Success stories ni akan banyak diterangkan oleh prefectorial board nanti. Saya cuma nak terangkan di sini Kaiser, University Placement. Kaiser ni adalah KYS ex-resident ataupun bekas pelajar KYS yang berjaya. Kebanyakan mereka mendapat tawaran untuk belajar di luar negara. Boleh tengok di sini boleh tengok warna oranye, warna kuning, warna grey, warna biru tu semua, hijau tu semua tu adalah pelajar KYS yang mendapat tawaran dengan beasiswa untuk belajar di luar negara. Kalau nampak di situ lebih kurang 65%. Ini berdasarkan daripada 341 respondents yang kita dapat. Lebih kurang 65% berjaya mendapat beasiswa belajar di luar negara. Dan 35% lagi belajar dalam negara.
ada juga yang mendapat beasiswa untuk meneruskan pengajian dalam negara. Ini adalah beberapa kejayaan pelajar-pelajar kita. Ini adalah pelajar yang mendapat champion dan most popular award dalam pertandingan RISM, Royal Institute of Surveyor Malaysia. Mereka participate dalam pertandingan ni, mendapat champion. Ini adalah pelajar-pelajar, bekas pelajar kita yang berjaya, Jazlan, mendapat tawaran di Wharton Business School, University of Pennsylvania, universiti yang merupakan US rank nombor 1 dalam behavioral economics. Ini adalah 2 orang pelajar kita yang mendapat beasiswa untuk belajar di luar negara. Yang sebelah kiri itu adalah Ming Ling yang mendapat tawaran daripada Petronas Education Sponsorship. Dan seorang lagi, yang satu lagi, Syuhaib Nawawi ni mendapat beasiswa untuk meneruskan pengajian di University of Michigan, dan beliau mendapat CGPA yang tinggi di sana, ya. Ini adalah salah seorang lagi, MG Divashni, yang berjaya dia berjaya untuk winner of Maybank Go Ahead Challenge National Level 2019, yang beliau telah pun mewakili Malaysia ke Global Challenge. Dan apa yang saya nak share di sini adalah saya quote apa yang dia tulis di situ. Happy that I am from KYS, molded and shaped by KYS teachers, so proud to be a student of KYS. So daripada KYS ni, daripada students yang very humble background, yang masuk daripada lepas darjah 6, pelajar yang tak berapa nak berani, dan akhirnya keluar dengan pelajar yang penuh dengan confident level dia sangat tinggi, dan dia berjaya seperti mana yang ditunjukkan ni. Dan ini Nur Umaira, juga from a very humble background, masuk KYS, dan beliau telah berjaya di dalam mendapat strategic business leaders which rank her number 4 dalam dunia dan first in Malaysia. Dan ini adalah salah seorang lagi pelajar kita. Di sini saya nak quote apa yang beliau tulis, yang dia berjaya mendapat tawaran untuk belajar di US. Dan kalau tengok di situ, dia kata Nur Safia tulis 10 draft essay personality. Itu yang tadi saya katakan sebagai personal statement tu. Personal statement untuk melayakkan dia masuk ke universiti di US. Jadi apa yang saya nak quote apa yang dia tulis di situ, saya percaya pembabbitan sebagai pengurusi Pandu Puteri ketika belajar di Kuliah Hasan Saad Melaka dan kini bergelar ahli Pandu Puteri Raja, serta masih memberikan sumbangan kepada komuniti melalui setiap aktiviti kebajikan Persatuan Pandu Puteri, memberikan impak positif dalam proses permohonan saya. Ya, jadi adik boleh lihat aktiviti yang kita buat dan membolehkan dia, aktiviti tadi exposure pengalaman yang ada tu membolehkan dia menulis personal statement ataupun essay personality yang membolehkan melayakkan dia untuk mendapat tempat di universiti di US. Okay, ini salah seorang lagi pelajar kita di bawah JPA Scholar yang berjaya. Beliau sangat aktif di Kuliah Hasan Saad. Beliau berasal daripada Perak, kalau tak salah saya, negeri Perak. Dia aktif dan apa yang dia dapat di Kuliah Hasan Saad tadi membantu beliau untuk lebih berjaya bila beliau masuk universiti. Okay, ini adalah yang lain-lain yang berjaya juga. Ini pelajar Kuliah Hasan Saad yang telah berjaya di peringkat yang lebih tinggi. Dan ini adalah Dr. Hana yang selepas habis di KYS, beliau belajar di luar negara sehinggalah beliau membuat PhD di University of Oxford. Dan saya kira beliau pun telah berjaya sekarang, cuma saya tak dapat berita terbaru tentang beliau. Ini adalah antara kejayaan dia. Dan kejayaan-kejayaan lain lagi lah ya yang saya share. Dan adik-adik dan ibu bapa semua, kalau nak tahu lebih lanjut tentang Kaiser ni, kejayaan-kejayaan pelajar bekas pelajar Kuliah Hasan Saad dan juga aktiviti-aktiviti lain, bolehlah subscribe ataupun follow cemerlang.org. Banyak sangat kat situ aktiviti-aktiviti yang mereka share, bekas-bekas pelajar ni share, dan bukan setakat itu juga mereka akan membantu adik-adik untuk memilih kejaya dan sebagainya. Okay, dan ini yang paling penting yang saya cakap tadi how to apply admission to KYS. Okay, kita ada 3 entry level. Yang pertama, kemasukan ke tingkatan 1, iaitu dengan menduduki ujian by tasting dan juga residence based selection. Residence based selection ni kita akan buat selama 3 hari 2 malam di Kuliah Hasan Saad.
Okay, kemasukan ke tingkatan 2 dan 3, kita akan by school tasting. School tasting ni maksudnya kita membenarkan ataupun menggalakkan para pelajar sebab untuk masuk ke tingkatan 2 dan 3 ni tak ada resident based selection. Jadi pelajar yang berminat, mungkin ada di antara abang-abang adik ke, okay, ataupun saudara mara ataupun ibu bapa yang ada anak-anak di tingkatan lain yang ada berminat nak masuk ke KYS, boleh datang tasting, maksudnya merasai macam mana Kuliah Sains di-run ataupun duduk belajar bersama kita. Boleh duduk seminggu, boleh duduk 3 hari, boleh duduk sebulan, okay, dengan kita. Lepas tu belajar, ikuti program kita dan selepas habis tasting tu kita akan ada testing lah. Kena ada ujian juga dan interview sebelum kita akan offer masuk untuk belajar di Kuliah Sains. Dan kita ada buat. Untuk tahun lepas saja banyak pelajar yang mengikuti school tasting disebabkan oleh pandemik ni kan, banyak pelajar yang tertinggal dan sebagainya, mereka masuk, ada yang duduk sampai 2 bulan, 3 bulan, lepas tu kita bagi dia ujian, kita interview dia balik dan kita tengok keputusan dia macam mana. Kalau berjaya, mereka diserap masuk ke Kuliah Sains. Begitu juga ke tingkatan 4 dan 5, ada juga school tasting pun ada juga, tapi kalau tingkatan 5 tu lebih kepada tasting lah, interview dan juga result, orang kata PT3 results. Okay, itu adalah 3 entry levels kita. Dan untuk saya nak terangkan untuk adik-adik tahun 6 admission ke tingkatan 1, proses dia. Okay, ini adik-adik boleh ambil perhatian dan boleh ambil gambar jugalah orang kata proses ni. Yang pertama, online application. Online application ni akan dibuka mulai 2 Ogos 2021. Okay, sekarang ni kita punya admission link kita tutup dulu untuk tujuan maintenance dan juga upgrading untuk memasukkan ciri-ciri untuk dan juga syarat-syarat untuk kemasukan ke tingkatan 1 2022. Jadi buat masa ni kita punya admission link ni belum boleh digunakan lagi. Tapi bermula 2 Ogos 2021 kita akan naikkan balik link application kita, link admission kita, dan adik-adik boleh mula memohon online application melalui link ni http://admission.kysm.edu.my. Dan tarikh tutup untuk permohonan dengan beasiswa, closing date for application for scholarship education ialah pada 30 September. Adik-adik kena ambil perhatian Walau bagaimanapun, tidak ada tarikh tutup untuk pelajar-pelajar yang mohon untuk membayar sendiri. Maksudnya mungkin ibu bapa yang mampu untuk bayar sendiri, kita tidak ada tarikh tutup. Tapi untuk beasiswa, tarikh tutupnya pada 30 September. Okey, dan pada 30 Oktober kita akan adakan entrance test 1. Entrance test 1 ini lebih kepada academic subject knowledge, berdasarkan orang kata subjek-subjek berdasarkan tahun 6. Jadi adik-adik tahun 6 ni jangan malam-malam untuk belajar. Kalau ada online class tu, ikuti online class dengan betul sebab walau bagaimanapun adik-adik, walaupun tak ada UPSR, adik-adik akan ada ujian kemasukan ke Kolej Hiasan Sains. Okay, so belajar betul-betul. Dan entrance test 1 ni lebih kepada ujian berdasarkan subjek-subjek tahun 6. Pada 18 hingga 23 Disember kita akan ada 2 sesi RBS, 18 hingga 20 dan 21 hingga 23. RBS ni program ni sama je untuk dua-dua sesi. Cuma kita buat 2 kali sebab kita nak cater untuk berdasarkan pengalaman yang sebelum ni, memang ramai yang akan dapat masuk ke RBS, jadi kita akan buat 2 sesi. Sesi 1 dan sesi 2. Dan selain daripada program-program pemilihan, aktiviti berkumpulan dan sebagainya, ada juga entrance test kedua. Entrance test kedua ni lebih kepada cognitive reasoning, lebih kepada melihat potensi dalam diri adik. Okay. Dan kalau semuanya berjalan dengan lancar, surat tawaran akan dikeluarkan bermula daripada 10 Januari 2022, dan jika sekiranya keadaan semua, sekolah semua boleh kembali kepada normal, adik-adik akan diterima masuk ataupun dipanggil masuk untuk melaporkan diri ke KOS pada 22 Januari 2022. Okay, itu proses dia adik-adik. Saya bagi peluang kalau adik-adik nak ambil gambar ke apa boleh ambil. Okay. Okay. Dan ini adalah syarat-syarat kemasukan ke tingkatan 1 dengan beasiswa.
Okay, yang pertama, dapat sekurang-kurangnya 5A 1B, iaitu Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains tu mestilah A dalam peperiksaan pertengahan tahun dan akhir tahun darjah 4. Kenapa kita ambil darjah 4? Sebenarnya kita nak lihat sebenarnya semua pelajar ni yang belajar face to face di peringkat sekolah rendah ni ialah daripada tahun 1 hingga tahun 4 kan. Tahun 5 dengan tahun 6 ni banyak dah PGPR. Jadi untuk tahun 5 dengan tahun 6 ni kita akan memilih berdasarkan entrance test kita. Jadi yang sebagai prasyarat ataupun sebagai syarat awal, tapisan awal adik-adik untuk memohon ke Kuliah Sains ni kita mengambil kira peperiksaan pertengahan tahun dan akhir tahun darjah 4. Walau bagaimanapun kita lebih tengok kepada consistency level. Maksudnya adik-adik pencapaian adik mestilah konsisten sepanjang masa berada di sekolah rendah. Tetapi mungkin adik-adik akan tanya macam mana saya punya keputusan masa tahun 4 tu saya banyak main, jadi keputusan saya tak berapa baik sangat. Tak apa adik-adik, walaupun apa sekalipun keputusan, adik-adik mohon saja dulu. Sebab macam saya cakap tadi, poin yang utama ataupun pemilihan yang utama, kriteria yang utama ialah entrance test 1 kita tadi tu. Kriteria yang utama. Peperiksaan tahun 4 ni adalah sebagai satu orang kata filtering pertama sahaja. Ya, filtering kita yang pertama nak tengok macam mana penguasaan adik-adik dalam pembelajaran daripada tahun 1 hingga tahun 4. Tetapi kriteria yang utama nanti ialah pencapaian adik-adik dalam peperiksaan kemasukan. Okey. Yang keduanya ialah menunjukkan pencapaian akademik yang baik dan konsisten sepanjang persekolahan di sekolah rendah. Yang ketiga ialah aktif dalam aktiviti kurikulum, terutama sekali untuk mendapat beasiswa. Semua badan-badan penaja nanti dia akan tengok pelajar-pelajar yang aktif. Yang seterusnya adalah mesti warga negara Malaysia dan fasih dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Pertimbangan beasiswa diberi kepada pelajar di golongan B40 walau macam mana pun semua golongan sama ada B40, M40, T20 boleh memohon sebab badan-badan penaja ni sendiri mereka ada kriteria-kriteria yang lain juga yang mereka akan ambil kira dari segi pendapatan keluarga. Untuk ibu bapa ni boleh saja memohon, mereka akan menapis mengikut kriteria-kriteria yang lain juga. Okey. Dan macam saya cakap tadi perlu menduduki ujian satu kemasukan ke KYSM pada 30 Oktober. Okey. Dan seterusnya perlu juga menduduki ujian kedua kemasukan ke KYSM pada bulan 12 nanti. Okey, itu adalah prasyarat ini adalah syarat-syarat kemasukan dengan beasiswa. Jadi adik-adik boleh ambil gambar kalau adik perlu ambil gambar untuk buat rujukan kemudian. Walau bagaimanapun dalam admission link kita nanti ada semua syarat-syarat ni tadi. Syarat yang tadi ada, kita akan nyatakan dan kita akan nyatakan juga, kita akan masukkan juga badan-badan penaja dan mereka akan nyatakan di situ apa yang mereka akan taja dengan detail lagi. Jadi adik-adik boleh memilih. Okey, semasa masuk ke dalam admission link tadi boleh memilih badan penaja yang mana satu yang adik nak pilih. Okey, alright. Ini adalah syarat kemasukan dengan pembiayaan sendiri. Iaitu, yang pertama menunjukkan pencapaian akademik yang baik dan konsisten sepanjang persekolahan di sekolah rendah. Okey. Aktif dalam aktiviti kurikulum. Warga negara Malaysia dan perlu menduduki ujian kemasukan 1 dan juga ujian kedua. Walau bagaimanapun, jika adik-adik yang memohon selepas bulan 12 contohnya, selepas kita dah habis aktiviti ni semua kita dah habis, baru adik-adik mohon, tak ada masalah. Adik-adik macam saya cakap tadi, kita pergi kepada entry level yang kedua, iaitu kita panggil adik-adik untuk buat ujian kemasukan dan juga kita interview. Dan adik-adik boleh juga datang untuk school tasting. Ya, walaupun selepas tarikh tutup tu tadi. Okey, ini kelayakan pemohon untuk selain daripada tingkatan 1. Kelayakan permohonan ke tingkatan 2 hingga 5 di bawah pembiayaan sendiri. Ini untuk rujukan sahaja, mungkin adik-adik ada abang ataupun kakak ataupun saudara yang lain ataupun ibu bapa yang ada dalam yang join kita punya YouTube sharing information ni juga. Boleh ambil gambar di sini. Kelayakan masuk untuk ke tingkatan 2 hingga 5 kita buka. Mesti menunjukkan pencapaian akademik yang baik dan konsisten sepanjang persekolahan di sekolah rendah dan menengah.
aktif dalam aktiviti kurikulum sihat tubuh badan warga negara Malaysia dan meneruki ujian kemasukan lah. Kita akan buat ujian kemasukan. Kena memohon macam biasa melalui kita punya admission link. Kita ada untuk permohonan ke tingkatan lain dan kita akan panggil untuk interview, kita akan panggil untuk duduki ujian kemasukan dan kalau berminat boleh juga datang untuk school tasting. Okey. Cara memohon lagi sekali, boleh ambil kat sini ambil gambar permohonan untuk kemasukan ke KYSN perlu dibuat secara atas talian melalui pautan inilah admission.kysn.edu.my dan lagi sekali saya ingatkan akan mula dibuka pada 2 Ogos. Dan selain daripada itu boleh juga menghubungi nombor-nombor yang saya terakan tu untuk keterangan lanjut. Ya, untuk keterangan lanjut. Okey. Okey, ini adalah partners kita dan juga fee. Kita ada setakat ini kita ada Yayasan Daya Diri dan juga Aziata yang masih lagi membantu ataupun menyokong kita untuk memberi pendidikan berkualiti kepada pelajar-pelajar yang terpilih. Ya, jadi ini adalah 2 partners kita lah. Jadi di dalam admission link tu tadi saya nasihatkan adik-adik dan ibu bapa semua untuk membaca. Bila masuk ke admission link tu dia akan ada page tertentu yang akan disertakan dengan detail tentang badan-badan tajaan itu tersebut dan kriteria dia semua, details tentang badan-badan tajaan tersebut dan adik-adik perlu memilih badan penaja yang mana yang adik pilih sebab kami tidak akan memilih bagi pihak adik-adik dan kami tidak boleh memilih. Partner badan penaja ni pun tak boleh memilih. Jadi perlu memilih, adik-adik perlu baca dengan terang dan pilih badan penaja mana yang adik-adik nak orang kata apply. Dan di situ juga ada application sebagai pelajar berbayar sendiri. Dia ada badan penaja YDD, badan penaja Aziata, Yayasan Daya Diri tadi Aziata dan juga satu lagi sebagai pelajar berbayar sendiri. Jadi boleh tick yang mana yang dipilih. Jangan tak pilih, kalau tak pilih memang kita tak akan proses lah, ya, kena pilih dulu. Okey. Dan seterusnya ini adalah untuk information juga bagi adik-adik ataupun bapa yang mampu untuk membayar sendiri. Ini adalah yuran yang kita kenakan daripada, ini adalah untuk lower form tingkatan 1, 2 dan 3. Yuran ni adalah yuran untuk setahun, yuran untuk setahun. Tapi deposit sekali bayar aja. Refundable deposit sekali bayar aja. Untuk deposit ni adalah untuk menunjukkan bahawa untuk book tempat RM10,000, maknanya bila kita offer tu perlu bayar deposit dulu untuk menyatakan persetujuan dan selepas tu yuran yang lain tu dibayar. Saya terangkan bagaimana cara pembayaran yuran, tapi deposit kena bayar hanya sekali saja perlu bayar deposit, bukan tiap tahun. Dan ini ada juga yuran untuk upper form, form 4 dan form 5. Lagi sekali deposit tu hanyalah jika kemasukan semasa tingkatan 4 saja. Tapi jika sekiranya dah masuk daripada form 1, tak perlu lagi bayar deposit lah sebab dah bayar deposit sekali pada form 1 tadi. Ini adalah jumlah yuran untuk upper form. Ya. Dan saya display kat sini tentang mode pembayaran, mode pembayaran yang kita offer sebagai pelajar bayar sendiri. Yang pertama boleh bayar yearly, setahun sekali. Yang kedua boleh juga memilih untuk bayar ikut semester iaitu 4 semester dan boleh juga membayar 2 kali setahun iaitu bayaran dibuat pada hari pendaftaran dan juga pada 15 Jun dan juga bayaran secara bulanan pun boleh dibuat. Dan kami juga ada kerjasama dengan RHB Bank yang mana kita offer credit card facilities dengan 0% installment untuk tempoh 24 bulan. Maksudnya bayar yuran sekali, lepas tu boleh bayar secara installment kepada RHB Bank selama 24 bulan tanpa dikenakan apa-apa interest. Okey. Dan itu saja daripada saya. Okey. Itu saja daripada saya tentang Kolej Hasan Saad. Saya untuk meneruskan orang kata ke sesi seterusnya macam saya janjikan tadi, saya akan buka kepada prefectorial board, wakil-wakil prefectorial board untuk meneruskan orang kata sesi ini dengan sharing experience mereka. Dipersilakan. Hi, I'm Christina, a representative of the Prefectorial Board.
as well as a Form 5 student from KYS. Hello, everybody. So my name is Adam Harif. I'm also a Form 5 from KOS, and I'm also representing the prefectorial board. Hi everyone, good morning, and it's nice to meet everyone. My name is Kayla Starr, and I'm also a Form 5 student and a representative of the prefectorial board. Hi guys, my name is Linat Kumar. You can call me Linat. I'm like the rest, I'm also a Form 5 student and a prefect in KYS. Representative of the prefectorial board. Assalamualaikum and a very good morning I bid to all parents and Standard 6 students who are watching this today. I hope all of you guys are doing well at home. As mentioned before, my name is Christina, and today my friends and I are excited to share with you guys our insight on how life is when you get into KYS. So our sharing today will be divided into 5 sections, which are the student life, facilities, extracurricular, sports, as well as academics. Okay, next slide, please. So for my section, which is the student life, I'll be sharing with you guys a glimpse of what a day-to-day life is for us, the KYS students. Next. So of course, we would start our day with a good breakfast as well as subuh prayers for the Muslim students. And then we would head on to our morning assembly before we proceed to academic classes. Next slide. So for assembly, we have various types of assembly, namely the formal assembly, which are usually held in the Great Hall, as you can see in the picture. And then we also have house assembly, not shown in the slide. And lastly, we have batch assembly. So each assembly will function accordingly. So we take an example of batch assembly. What we usually do is that we discuss whatever matters that are concerning to our batch. So for example, the Form 3 students will discuss on what name, what motto, what logo to give to their respective batches. Okay, next. After we're done with assembly, then we proceed on to attend academic sessions, which usually last for about 8 hours per day. But worry not, adik-adik, academic sessions here in KYS is very different because we have floating classes. So what floating classes mean is that it's basically a concept that is being practiced by universities, but here in KYS we also do it, which is where we move to respective classroom based on the subjects that we have. So we would not stay in the same classroom all day long. So for example, I would attend my biology lessons in the bio labs and attend the Reka Bentuk and Technology class in the Bangkil. And then we also, our academic session is also a very interactive session where every student are required to be participative in a lot of group projects and presentations. And lastly, the small ratio between the students and teachers are able to give the teachers chance to cater to each student's need. Hence why our classes here in KYS are very conducive and experienced. Okay, next slide, please. After we're done with 8 hours of learning, we head on to take a break to perform our Zuhur prayers as well as lunch. And then every student will be required to attend independent learning. So during independent learning, we are free to go wherever we like, but most of the students will head on to the resource center, as mentioned in the montage previously. It is our library. So personally, I like to spend this time to settle some homework or maybe do some light revision. But some students also prefer to do group work as shown in the picture. So after about an hour, then only the students are allowed to go back to the dorms and take a break to perform asar prayers. Right, next. Okay. Tadi saya nampak ada seorang pelajar komen, adakah KYS menekankan aspek sukan? Yes, betul, sebab pada setiap hari, setiap pelajar diwajibkan untuk turun sukan dari jam 5 petang hingga 6.30 petang. Next. Jadi tujuan kita wajibkan para pelajar ni untuk turun ke sukan ialah untuk memastikan pelajar-pelajar dekat KYS berbakat secara holistik, bukan sahaja secara akademik, bukan sahaja belajar 24 jam. Dan waktu sukan, kami bebas untuk memilih sebarang jenis sukan yang kami minat dan sesuai dengan diri kami. Dalam slide ni kita nampak para pelajar sedang berlatih rugby,
cycling, swimming, netball dan juga house training. House training ni biasanya akan diadakan apabila nak dekat dengan musim sukan. Contohnya nak dekat dengan sports day, jadi seniors akan latih junior-junior mereka. Tapi pelbagai jenis sukan turut di-offer di KYS dan akan di-explain dengan lebih lanjut oleh rakan saya selepas ini. Okay, next slide. Kat sini kita juga boleh lihat athletics team, mereka sedang melakukan yoga sebagai alternatif selepas menghadiri intensive training for about a week, so they will take a break by doing yoga. And then we also have uniform body, scouts, and extracurricular will be further explained by my friends. So make sure to stay tuned till the very end to know what else KYS has to offer. Next. And then we move on to the meal times. So here in KYS, students are served with 5 different meals: breakfast, tea break, lunch, dinner, and also supper. And each menu are carefully revised and adjusted according to the students' need. Jadi adik-adik dengan ibu bapa tak perlu risau sebab kat sini kami memang makan sedap-sedap, makan sangat cukup. Okay, next slide. Kat sini kita boleh lihat para pelajar sedang menikmati makanan mereka, dan kadang-kadang we also have high table where we will have to sit with seniors in the same table. So this is the time where we get to bond with our seniors and talk to them. Okay, next. After we perform our Maghrib prayers, then we head on to night prep. So prep functions somewhat the same as independent learning, but it is carefully monitored by housemasters and housemistresses. Next slide. Next slide, please. Okay, so students they usually use this time to do homework or maybe settle some group work. We are free to choose whatever we want to do as long as it is academically inclined. Okay, next slide. I know at this moment a lot of the students out there are overwhelmed by how packed and hectic our schedule is on a daily basis. But not to worry, we are smart because we use our weekends to unwind and settle down to regain our sanity after a hectic week. So now I'd like to share with you guys 4 of the main activities that KYS students like to do to help us recover. Okay, so firstly we have batch activity. Next slide. So during batch activity, we usually play some fun games at the field together with our batchmates. Next slide. And then we also have the house activity. As mentioned by our beloved bursar before, we have 3 different houses. And these houses' main purpose is not only to win sports day, but it also acts as a mini family, like our principal, Mr. Tan Chili, likes to say that KYS is a home far away from home. So the fact that we have house activity caters to that purpose. Next slide. So as you can see here, a house activity, or we like to call it house act, are basically fun activities that we do with our seniors and juniors. And we work together to explore different kinds of game. And through this experience, we get to form bonds. And in KYS, there's no such thing as saya takut senior, because when you get in here, we treat each other like brothers and sisters. Okay, next slide. And then one of the most interesting part is that we have the inter-house union night. So union night is basically an internal event that we hold once every month, and we have different types of union nights. Next slide. We have choral speaking, Malam Bintang Legenda, which is like a drama night but in Bahasa Malaysia. We also have Nasyid night and Citra Sari, which is a fancy name for dance competition. Okay, next slide. Interesting fact about the union night is that all events are organized by the students themselves, starting from writing proposals to creating scripts. It's all handled by the students with the help from the advisors, of course. And this tradition are being passed on so the students are able to pick up soft skills such as leadership skills, managing skills by the end of the stay in KYS. Next slide, please. Okay, that's all from me. Now I'd like to pass it on to Adam Harith to share more about the facilities here we have to offer in KYS. All right. Thank you very much, Christina. So
Assalamualaikum and hello again. So my name is Adam and I'll be talking about the facilities in KOS. So I hope that through this you guys will have a rough overview of the facilities that KOS provide, and you guys will be aware of the things that the school actually gives us to allow us to live much more comfortable and easier lives in KOS. Next slide. So this page here shows off the living conditions in KOS, the residences. So these pictures show off the dorms as well as the apartments that are provided to the students. And to answer a question that someone asked that is related to this, so there was someone asking, asrama di ikut satu batch satu block ke? So this is how it works. So in Form 1 and Form 2, all of you will be put in the same building together. Like Form 1 will be one building, Form 2 will be another building. However, starting from Form 3 and above, you guys will be staying in buildings according to your houses, which is Rahman, Raza, and Hussein. And about these dorms, so the cleanliness of your dorms is completely managed by the students. And once every few months, there will be a dorm inspection where the house masters and house mistresses will come by and check the condition of the dorms and apartments to make sure that the students are keeping up proper cleanliness. Next slide. So this is just showing off the dining hall as well as the kitchen. And you can see how we have a very big dining hall. It can fit the entire school. And the dining hall is actually arranged this way in the hopes that all the students can actually bond and chat in a more effective way. And all the food is prepared by the staff, as you can see in the picture. Next slide. So here we can see a few more of the facilities provided in KOS, which includes the student lockers where all the students actually keep their books, and the lockers are actually located nearby to the classrooms. So you don't actually have to go back to your dorm if you left any books behind. Instead, you just have to go to your locker, which is actually nearby. And next, you can see some of the lab apparatus that you can find in the lab. So our school lab is actually completely filled with lab equipment, which is actually required as a lot of it is related to the stuff we learn. And it is with this lab apparatus that we can actually understand further about the subjects that we learn. Mainly chemistry, as you can see by the pictures where they are working with chemicals. And then you can also see the computer lab where all of you will be having your computer programming classes with the computer programming teachers. Next slide. All right. So in this page, you can see a few more of the facilities that we have. For example, we have the Bengkel, where all of you will be doing kerja kayu. And the Bengkel is completely full with the proper tools for you to do whatever kerja kayu you guys want to do. You have the saw, you have a hammer, nails, everything you can think of. Next, we also have some pictures of the music room. So the music room is a place where all of you will actually be learning how to play an instrument. And some of you may ask that, oh, macam mana nak main music ni? Aku tak pernah belajar music. So that's actually completely fine because most of the people in KYS have actually never touched an instrument before prior to entering KYS. So in KYS, you will actually be given proper education by professional teachers in order to play whatever instrument you want. For example, violin, clarinet, saxophone, the drums, as you can see in the picture as well. And then there are also some pictures from the art studio. So the art studio is basically just a place where all students will be having their art lessons. So the art studio is also full of displays of previous works from previous students. So you can guys can actually see the quality of work that has been produced by KOS over the years. Next slide. Now we have a few pictures from the resource center or the RC. So you can see that the RC is full of books and reference materials that you can use for your studying or your leisure time, as well as it provides you a quiet place for you to do any studying or self-revision that you guys want to do. Next, we have some pictures of the Great Hall, as you guys have seen earlier. So the Great Hall is a place that we have our assemblies, as well as a few other events such as our uni nights. And also, there is the small chance that sometimes a Kaiser or a previous graduate from
College Lessons Art will come by and give a Kaiser talk, where they will actually talk about their prior achievements as well as give advice to the students. And next, we have a few pictures of the sports facilities. So there you can see the 300-meter pool in KYS, as well as the rugby pitch. Next slide. And finally, here we can see some pictures of the orchard, or more commonly known as the Dusun. So the Dusun was actually used to be an empty plot of land many, many years ago. However, the previous generations of KYS students actually planted the trees themselves, which after many years have now grown to become big and beautiful trees, which provide us fruit every year. And next, we have the buses and vans that bring us to and from wherever we need to go. For example, the bus that we take to go to Salat Jumaat, or maybe you have to go out for a sports tournament. So we'll use these buses to go out, and you will be accompanied by the dedicated drivers, as you can see in the picture. And finally, we have the surau at College Yasser Saad. So the surau is functions just like any other surau. It is for everyone to do their prayers, to do Jamaah prayers, as well as we also hold um, our whatever solat sunat you guys want to do, like solat raya or solat tarawih. And also sometimes the Pendidikan Islam teachers will actually hold their lessons in the surau. Next slide. All right. So now that I'm done with the facilities, so now I will pass it on to my friend here, Kelstar. All right, thank you so much, Adam, for that introduction. So, hi everyone again. My name is Kayla Star, and today I'm going to be explaining on the third section of our presentation, which is extracurricular activities, or basically activity COCO, right? So in KYS, we do prioritize academics very much. Academics are very important, but we also believe in the commitments of having extra COCO activities. And in KYS, every student is required to be involved in at least one UB or badan beruniform, one club or society, and one sports or game. So we understand that macam like banyak extracurricular activities ni macam busy kan, and it's true, we are really busy because of all the activities we have, but because of that it makes us all rounders, which is an extremely important aspect of being a successful student. All right, next slide please. Okay, so first we're going to be talking about UB, or uniform body, or as you guys know it, badan beruniform, right? So in our badan beruniform, we have like all the classic UBs that you can find across Malaysia. Tu Girl Guides, or Scouts, or Pengakap, or Kaspa. And we also have the more like martial arts uniform body, which in our school includes Taekwondo and also Silat. So as you can see here, there's a picture of our Girl Guides, some of our Girl Guide students. And these students actually achieved the Queen's Guide Award. And apa ni Queen's Guide Award kan? Queen's Guide punya award is actually the highest level of anugerah you can get in as like a student in secondary school. And every single year, we have a lot of recipients who get this Queen's Guide Award, easily like 5 to 10 people every year, and the numbers keep increasing from year to year. And even if you as a Girl Guides, you didn't get the Queen's Guide Award, there are plenty of other ways for you to achieve a lot of like achievements in terms of like Anugerah Remaja, or you can go to international camps where you get international badges. So if you join KYS and you go into Girl Guides or Pandu Putri, don't worry, your activities will be, there will be so many activities for you guys to do, and it will be a lot of fun for you guys to join. Other than Girl Guides, we also have Scouts or Pengakap kan. And in Scouts, every year we also have recipients of King Scouts Award. And King Scouts ni sama taraf dengan Queen's Guide, which is like the highest award yang you boleh dapat in Scouts. And in Scouts, you can get to learn life skills, you get to go to camps, and go to like jamborees semua. So in Scouts is also extremely active in KYS. But other than Pengakap dengan Scouts, Pengakap dengan Girl Guides, we also have Kaspa. And Kaspa, for those of you yang macam tak familiar sangat, Kaspa is Cadet Sekolah Pertahanan Awam, which is like basically a lot about survival skills dengan first aid
And in our school, we actually get outside trainers to help us with the KASPA punya uniform body. So as you can see in the picture there, there's a picture of a few students kat situ yang tengah macam turun the building, right? They're climbing down the building. So if you join KASPA and you really like all these like life survival skills punya activities, KASPA is like the perfect uniform body for you. And lastly, we have taekwondo or silat. So any of you sekarang yang macam tengah like doing taekwondo punya grading ke, korang tengah like green belt or like black belt or blue belt, you guys don't worry, you can continue your grading in KYS because we're going to have assessments. And not only that, you actually can go for competitions to macam state level, national level. So don't worry if you already are in like taekwondo and you want to continue, you can continue in KYS. All right, next slide. Okay, so in this slide here, you can see there's like a few pictures of activities that the Girl Guides has done. So for example, in the left part, we can see that there's like wall climbing or rock climbing, and there's a picture of the Girl Guides camp that, if I'm not mistaken, this was in New Zealand. So if you join Girl Guides or you join KYS in general, you get to travel to other countries for competitions or camps. So jangan risau, like after COVID, we will still continue this. So you guys can get exposed to like different kinds of experiences in different countries. And in Girl Guides, we also have like competitions macam public speaking. And even now during COVID-19, the pandemic has not stopped us from being active in co-curricular activities. So macam we will tengok kat bawah tu, there is the Girl Guides virtual conference that our students attend. And our school is still very active in all their co-curricular achievements. Next slide, please. Okay, now we're done with uniform body. Now let's move on to the clubs yang kita ada kat KYS ni. So firstly, we have the art club. So if any of you out there love to paint, love to draw, korang suka macam seni visual sekarang kat sekolah rendah, then the art club is there for you to mencukil your bakat and to showcase your work. So the art club doesn't only just make art, they also compete in competitions. Like for example, in 2018, there was the Do the Doodle competition where our school punya team, in the KYS team, actually achieved second place in this national level competition. So don't worry if you guys want to like explore art, then the art club is always there for you to like explore your options. And other than the art club, in KYS, we believe in the power of digital literacy, especially in this day and age. So we have a computer club. And let me just read a bit of a testimonial from our computer club members. So the Computer Club of College Yayasan Saad hosts 2 events annually, one of which is the Montage Night, where 3 sport houses will compete to produce the best video based on the theme given. The other is our biggest event of the year, Coding in STEAM, formerly known as Codex, in which Form 1 to Form 4s are required to participate by showcasing their talents in programming languages. And these programming languages, they have created to create a program or a software in teams. And besides our annual Codex competition, the Computer Club has also encouraged and participates in a wide array of co-curricular activities, such as the KL Engineering and Science Fair, also known as KLESF, the Project TGL Seed Fund, Crest Grand Design Finale, and Pertandingan Reka Cipta Video Creative. And so if you guys have like an interest in coding or like programming punya language, you guys will be able to continue and improve on your skills in KYS because we have teachers who are trained professional programmers who can teach you a lot more about technology and computer science. All right, next slide, please. Okay, so next we have the debate club, and I am personally a member of the debate club. And I can say from my experience, we actually go for many tournaments every year. And in every tournament we go to, there is a lot of achievements that we get. So if any of you out there like public speaking or like debating or just like speaking in general, then the debate club is here for you guys to try out. So in the debate club, we have won both national and international awards. So like for example, in this picture here, this was during 2018 and 2019, where KYS
won the Swimburn Sarawak Debating Championship 2 times in a row, and it has been a winning streak ever since. So we also have alumni from KYS who are actually members of Team Malaysia Debate, who go internationally to compete against other countries. So if you guys have an interest in debate, KYS is the perfect place for you guys to improve your skills and to like participate in a lot of tournaments. Next slide, please. All right, so this is actually a very interesting competition. This is actually called WSC, or known as the World Scholars Cup. So apa WSC ni kan? Like honestly, masa sekolah rendah pun, I didn't hear about WSC before. It was like I wasn't very familiar with it. But for those of you who are unfamiliar with WSC, WSC is a academic competition where it's a lot on like you have to study like a few subjects, and subject ni bukan macam perkara you belajar kat sekolah. Ni macam it's like general knowledge or like extra kinds of information, and it's not just academic kind of competition. There's also like writing, there's also debating. So what's special about WSC is that it's an international level competition that has 3 levels. First is the regional level, yang macam they'll have it in a state in Malaysia. Secondly, it will be the global round, and the global round has been held in like Manila before, in Cape Town, in Australia, kat KL pun ada. And lastly, if you make it to the final stage, that is called the Tournament of Champions, which is held in Yale University in the US. So as you can see here, every year when our school participates in WSC, we will have many teams to send to the Tournament of Champions. So if you're interested in like these kind of like academic punya competitions, you can do this in KYS. Next slide, please. Okay, so on this slide, this is just a few achievements, brief achievements that our school has gotten before. So firstly, we have the Young Educators Challenge, which was an innovation punya competition, national level, where our school won the most popular award, if I'm not mistaken. And then we also have competitions such as essay writing and public speaking. So on the right there, we can see that we have Sunway Oxbridge Essay Competition, where 2 of our students achieved the first and third place out of the top 3 placings in this essay competition. And essay competition ni seluruh Malaysia tau. So if you guys have like a skill for writing, then in KYS you can also like expand on that. And other than essay competitions, we also have public speaking competitions where our students have achieved like first place and finalist in the Malaysian Palm Oil Board Public Speaking Competition, Malaysian Public Speaking Open, and we also have something called Model United Nations. So I'm not sure if you guys are familiar with MUN, but Model United Nations is a kind of like mock United Nations punya competition, and it's really good for any of you who are interested in like politics or like international relations punya macam policies and stuff like that. And we during the pandemic, we also have gone for many virtual competitions. All the clubs and societies have been extremely active in going for conferences, competitions, and tournaments that are virtual and online. Okay, next slide. All right, so now we are moving on to our orchestra. Ni, honestly, one of the most famous things about KYS. So the KYS orchestra is one of the most established school orchestras in Malaysia. We have our school orchestra has performed for many big names, such as they have performed before for Tun Dr. Mahathir. They have performed for the Negeri Sembilan royal family, ambassadors from other countries, and they also performed during the Malacca Historical City Day last year. And here's a few words from an orchestra member, one of my friends. She said, "As a member of the orchestra, I have been taught many things, but I still feel that there's so much to learn from it. The orchestra is all about teamwork, knowing how to play your parts in sync and perfectly balanced, as well as helping other sections or members in need of guidance. I have obtained a lot of practical and theoretical knowledge too, and it comes from putting countless amount of hours into practicing." And our orchestra always holds an annual concert every year, as you can see in the pictures. And macam in the video just now, it was featured like one of their songs.
So our orchestra also has a collaboration with a school in Japan, which is Yokohama Science Frontier High School, where every year a team of our orchestra members will go to Japan to perform there. And then it's a bit of like an exchange program where students from Japan will come to us to like present and to perform. So next slide, please. Oh, also a fun fact about the KYS orchestra, most people in orchestra, they are actually people who didn't have any musical background tau. So macam kalau korang intimidated sekarang macam, whoa, orchestra is so amazing. Orchestra ni, a lot of the students, when they masuk form 1, they didn't know how to play the violin, they didn't know how to play the trumpet. But then because of our music education program kat KYS, we managed to develop students into becoming very high quality and near professional players. All right, next slide. Okay, so we in KYS, we don't just have like academic punya stuff, we don't just have orchestra, but we also have performing arts. So kalau ada orang kat in the crowd right now, where you guys like theater and drama and performing and acting and singing, we have a school production of a musical every single year. So if you masuk Form 1 or Form 2, if you are Form 1 or Form 2, you can join the school musical where you put on a show every single year. And this is not only an opportunity to become the cast of the musical, but also the crew. You can become the lighting crew, you can become the makeup crew, you can become the stage crew. And every year we've put on musicals such as Matilda the musical, The Wizard of Oz, and Descendants the musical. So if you guys have any like talent in acting or singing, the musical is a perfect place for you guys to continue and to build your skills. Because in KYS, not only do we have musical for performing arts, we also have a dance club that goes for dance competitions. And dance club ni is not just traditional punya dances, we have contemporary and modern dances as well. So if you guys are interested in any of this, you can continue in KYS. Next slide, please. Okay, so now we're moving on to the last part of our section, which is the extra events that we have in KYS. So macam like how Madam Siti Nur explained just now in her presentation, we have something called the ARP, which is Anugerah Remaja Perdana, or also known as the Duke of Edinburgh's Award. And in ARP, we have 4 aspects yang kita kena complete, which is community service, exploration, sports, and skills. So by completing all 4 of these criteria, you'll be able to get either the bronze award, the silver award, or the gold award. And in doing ARP, we have things like community service where we help the underprivileged people, or we have donation drives where we donate to foundations and associations and NGOs. So in ARP also, we have activities such as scuba diving. A lot of students have gone to Pulau Tioman for scuba diving before. And we also have activities such as jungle trekking, and we have gone to the Belum rainforest before. And so if you guys are interested in all of these kind of activities, we don't just have academic and like the normal kind of classic activities. We also go out and go jungle trekking, learn survival skills and all these fun things that you guys will get to do if you masuk KYS. And other than that, we also have a collaboration with Axiata Foundation where we have X Factor. X Factor ni is like a business leadership program where it's also centered around community service, and we also have collaborations with other important foundations such as the Malaysian Down Syndrome Society, Yayasan Chow Kit, and so many more. So we help a lot of people who need the help. And Axiata Foundation is one of the places where you get to build your leadership skills and your network in for like future needs. And lastly, we also have global exchange programs under AFS, which a few years ago, actually, we had an exchange program to Melbourne, Australia. So it's a really good opportunity for you guys to learn about the culture of other worlds and other countries, and like just understand like that there's so much more than Malaysia in our lives. And okay, there's a few other clubs and societies that I didn't mention in the slides just now. So other than that, we have Interact Club, which is like a community service kind of club where they have done initiatives such as the Guardian Angel initiative in our school, and like donations for people who need it.
And then we have the History Club, where they collaborate with our school magazine, which is Cemerlang, to organize career talks and academic programs. And History Club also organizes activities during Bulan Merdeka. And not only do we have clubs, but we also have 4 societies in KYS, which include the Persatuan Bahasa Melayu, the English Language Society, the Science and Math Society, and lastly, the Islamic Society of KYS. So kalau korang if you guys are scared of not being active in school, don't worry, you will never get bored in KYS because we have so many activities to do. And there are so many opportunities for you guys to get if you join KYS. So that's all from me. Thank you for listening. Now I'd like to pass it on to Lynette. Hello guys. So today I'll be talking about sports in KYS. So I looked through the comments and many of you is like KYS ni diorang tekankan academic only, or it's like you say that sports is important. So yes, we agree. So many of you all look at KYS as KYS tu sekolah budak-budak pandai je. And so by the end of today's session, I hope me and my friends, what we hope is you guys look at KYS as sekolah budak-budak all-rounder. So we don't only excel in academics, but we are also good in extracurricular activities and also sports. So what kind of sports do we play in KYS, okay? So before we go through the kinds of sports that we offer in KYS, usually sport hours in KYS are from 5 to 6:30 every day. And then every student must participate in a sport. So when it comes to sport hours, you have to turun padang, go to the field or your respective venues and participate in that sport. So actually there are a whole lot of sports you can do in KYS, but today I'll be covering only the few main sports. So in College Hasan Saad Melaka, the 3 main sports are rugby, netball, and also swimming. The other sports that I'll be covering and talking about is football, touch rugby for the girls, and also triathlon. So first we have rugby. So rugby in KYS. Okay, some of you might be like, what's rugby? Rugby yang rempu-rempu tu eh? Ganas lah. Or some of you might be, yeah, I know the sport, I like it. All Blacks is my favorite or something. So anyways, quick introduction. Rugby is a sport where there will be 2 teams of 15 players running around the field, helping each other to try to get and score by putting the ball in the end zone of the field. So when you first enter KYS as a Form 1, all of the boys, no matter you like it or not, will have to try rugby as a sport. So the first few months will be all the learning of the basic aspects of the sport and also training the basic aspect of sport with the help of 3 great coaches of College Hasan Saad Melaka, which is Coach Farhan, Coach Khairul, and Coach Madrat. So after these few months of improving yourselves in the rugby, there'll be a team selection where only around 30 of you will be chosen to be part of the school rugby team, also known as the KYS Rammers. So as I said, they will train the basics. So what are the basics? Basics usually go from passing, ball handling, tackling, and also kicking. So if you think like, okay, I want to masuk KYS and I want to masuk rugby team. So maybe you can start training from now, and then by the time you masuk Form 1, you become very used to these basics and you'll easily get into the team. So you might be wondering, okay, now I'm in the team. Is it really active or is just that? So what happens, right? So the KYS Rammers have an under 18 team and an under 15 team, and they participate in a lot of tournaments. So like this, we can consider them one of the most active sports teams in College Hasan Saad. So examples of tournaments are the super schools, where only the best school rugby teams around Malaysia get to participate in the super schools. Beside that, KYS also do really well in MSSNM every year, and some of the students even get to Wakil Melaka for MSSM. So if you're thinking, I don't want to wait that long to represent my school, don't worry, because the under 13 team, which are you guys, will also play against the MCKK under 13 team in the official annual friendly match. So you don't have to wait that long to participate in your school. Okay. So I'm not a rugby player myself. So to share a bit of the experience,
This is Nazmi Hanif, a representative of the KYS Ramers rugby team. So what Nazmi said is, bila kita masuk pasukan rugby ni, kita dah jadi macam family tau. Bukan nak klise tapi memang betul. Kita train sama-sama, sakit sama-sama, main game sama-sama, menang sama-sama, kalah sama-sama, nangis sama-sama, tidur pun sama-sama. So what Nazmi trying to say here is like, by entering the rugby team, you don't become a rugby player. You become a good friend. You become someone who helps others. You become a family with the other members. So that is what Nazmi is trying to show. So those of you who are interested, look out for this rugby team and maybe start training now, right? So for the girls, in KYS, we also have netball, which is also a main sport in KYS. So I'm pretty sure that most of the girls here know what netball is. As far as I remember, it was quite a famous sport masa sekolah rendah dulu. Even the boys would play netball. So, but for those who don't know what netball is like the sport which is like basketball, but just you don't run or you don't bounce the ball. So in KYS, as long as you are passionate and committed enough, you can represent the school. So during trainings, netball players usually do some warm up and then do some simple practices, some simple passings, and then they play among each other. They don't care if it's the seniors and juniors, they play together to work on their chemistry. So the netball team has a coach, which is Coach Aisha. And what I heard from them is Coach Aisha, she plays like a professional. She's always there and she gives the best advices and tactics to implement new strategies so that all of them can improve as a team. So obviously I don't play netball too. So here is Nurin Sofia with her experience as a representative from the KYS netball team. Being a netball player in KYS is really fun and fulfilling. After many intense trainings and games together, we all become like a second family. Every year we participate in MSSD, MSSNM, netball, and for a few years on the road now, at least one of us gets selected to represent Malacca in MSSM. During the pandemic, we used the Active Arcade app. So fun. So just like rugby, netball is also a community which is very family bonded too. So just like what Nurin Sofia said, they all become like a second family. And also like rugby, some of them get selected to Wakil Melaka in MSSM. So rugby and netball, KY students tend to become really good at it, and it might be because of the professional coaches that we offer in College and Melaka. And during this pandemic, some of you might thinking they can't get together to like play netball together or something. And that is why this netball team uses the Active Arcade app, where teacher assigns trainings and stuff so that they can continue to play and improve themselves. So 3 main sports, right? Rugby, netball, swimming. So we've covered rugby and netball, and now we'll go to swimming. So swimming in KYS, once you enroll as KYS student, all of you must learn how to swim. So the keyword here is learn. So it doesn't matter if you can't even stay afloat if you were to jump in a pool right now. So there will be really good swimming coaches, which are Coach Farah and her team, to assist you to help you learn from the very, very basics. Just like me, I couldn't swim when I entered KYS, but right now I can say that I can swim. I might not be fast, but I can swim. So in Form 1, by the end of the year, around October or something, you have to swim the full length of the 300-meter pool. So it's actually not that hard. You might hear it's like really hard, but it's actually not that hard because KYS has already specified the training hours and all, so that every student will be able to achieve this 300-meter by the end of the year. So some of you might be thinking, I'm already a pro in swimming. I want to go competitions. Does KYS offer that? So here is Mifza, which is a KYS swimming team representative, to talk about what is it to be like as a school swimmer. So trainings are usually conducted 4 days in a week, 6 days if a tournament or competition is coming up. Don't worry, even if you're a Form 1, you can be part of the swimming team here in KYS. Just as long as the timing of swimming tryouts meets the coach's expectations, the swimming team participates in MS S&M every year, PD open water competition, and other competitions if there's enough participation. So that is about swimming in KYS. So of course, just like rugby and netball, swimming is also very active. So if you're a swimmer, please look out for this. So okay, just maybe one of you girls in the crowd right now will be like, I want to try to play rugby too. Netball isn't my thing.
I want to try to bawa bola pasu lari. Saya tak cukup tinggi untuk main netball, for example, okay? So there you go, in KYS, we offer touch rugby for netball. So what's the difference between rugby and touch rugby is that in touch rugby, there will be no tackling. We replace the tackles with touch. So when you run with the ball, someone touches you, you have to set the ball down for your teammate to pick it up and play on. So during sports hours, like any other team, the KYS touch rugby team do drills and all, and then they play games with another to further improve. So as touch rugby is quite new to KYS, these players don't actually have a coach assigned to them yet. Just when discussions were going on to bring in a coach to KYS, COVID-19 strike. So right now they train by themselves and they too have attended a few competitions. So this is Alisha Razin, a KYS touch rugby team representative. What she said is, I'm pretty sure all forms are allowed to participate and represent KYS. We haven't been to much competitions though. We only have been to Epsom and a national tournament. I would say touch rugby is not as active as now due to the pandemic, but you can still try out over the pandemic is over. So girls, heads up if netball isn't your thing, you can try touch rugby and you might be good at it. Okay, after that, we also have football. So some of you in the crowd might play football as a sport in Sekolah Rendah, just like me. So and you might have been worried of why football maybe tak ada kat KYS ke. So don't worry, it is here. So actually, the KYS Football Club is newly established only in 2017. Because it is new, KYS hires coaches from outside KYS. We don't have a KYS coach. We hire them from outside to come and train the students of KYS. And usually, these coaches are previous coaches of very prestigious football clubs all around the country. So when they come here, they bring in the experience and they know how to train as well. So the best time of training or the best part of training every day isn't the drills and all. We do fitness drills, we do skills training, but then that's not the best part. The best part is when we get to play with another for at least half an hour, and no matter our age, we can be Form 1, we can be Form 5, but we play together, and that is the best part for me. So for the boys who want to enter the football team, actually, you cannot enter once you enroll in Form 1. As I said before, all boys have to try for rugby team in Form 1. So only in Form 2, you can attend the tryouts to be part of the football team. Just like me, I was part of the rugby team in Form 1, but then when I got the opportunity to join the football team, I decided to join the football team. So here is a bit of my experience. So since little, I've always enjoyed playing football, and I'm beyond grateful that KYS allows me to do what I do best. So what is the highlight here is that no matter what is your interest, what sport are you interested in, I'm pretty sure that KYS offers the platform to you for you to excel in it. So don't worry of KYS not having a sport that you like, okay? So lastly, we have triathlon. So the school triathlon team has a good reputation among popular triathlon and duathlon events all around Malaysia. So just because they're really good, so their trainings are always really, really intense, but of course, rewarding and enjoyable. So who is their coach? So for running and cycling, Coach Azim trains them almost every day. And for swimming, as I said, we have swimming coach Farah and her team, who will be supervising these triathletes in their swimming trainings. So actually, to be a triathlete, all forms are allowed just as long you are committed and you are good enough to be part of the triathlon team. So as I said before, the triathlon team is very, very busy, and some of the competitions happen almost every month. For example, the GCE Duathlon, Perak Triathlon, Powerman Malaysia, and some of the amazing achievements achieved by this triathletes of College Hasan Saad is in 2019 in the GCE Duathlon, they got top 3 in the mixed relay and top 5 in the men's relay. And you might also have heard of Powerman Malaysia, where in 2018, KYS won first, second, and third in the men's relay. So if you're wondering, okay, triathlon, I've never heard of it. It might be not that famous, sebab tu KYS always menang. So actually, in these triathlon events, KYS goes against adults who are up to age of 30. Some of them might be even professional triathletes, and KYS students still manage to go against them because of the
commitment and the professional coaching from Coach Azim, for instance. So that's all for triathlon. So during this MCO, all sports members, no matter what their sport, they usually have online meetings occasionally to discuss on what can they do to continue improving despite not being able to meet up each other in real life. And they also individually play their parts in ensuring fitness. So they do workouts at home. And these workouts are usually tracked so that no one slacks off. So these are not the only sports in KYS. As I mentioned before, there are a few sports that I missed, which are squash, tennis, archery actually. If I'm not mistaken, there was a adik named Ahmad Rizwan who asked if there was archery in KYS. Yes, we do offer archery in KYS. Besides that, we have basketball and many more. Another adik, his name was Arfa Muhammad Bakri. He asked about badminton in KYS. Yes, we do play badminton in KYS and we have a badminton team. Adik Ahmad Zakwan pula tanya, got sukan hoki tak di KYS? Like I said, as of now, we don't have a hockey team in KYS. But maybe when you masuk Form 1 and many of your friends are interested to play hockey, we can always establish a hockey team as long as you are determined and you are interested. So you can try out all these other sports when you come into KYS next year. So that is all from me. Now I'll pass it to my good friend Takris. Thank you very much, Lynette. Assalamualaikum and a very good morning. So I'm Takris and I'll be presenting about academic excellence in KYS, which I split up into 5 different parts, namely academic and prep hours, formal learning, value-added learning, academic-related competitions, and coping with online lessons. Okay, next slide. Okay, firstly, academic and prep hours. As mentioned by Christina, our academic hours run for 7 to 8 hours from 7:30 a.m. to 2:30 p.m. After that, we will have our afternoon prep from 3:30 to 4:30 and our night prep or prep malam dari pukul 8 sampai 10 malam. Next slide. So during our academic time, we follow a fixed schedule, whereas prep is the complete opposite. As you can see in this picture, it is free and easy. Students take this time to do group work, homework, self-study, revision, and even have one-to-one consultations with teachers. And daripada gambar ni, adik-adik boleh lihat yang waktu prep dibagikan ikut jantina. So girls prep in a different venue and boys prep in another venue. However, we do have some common areas where both girls and boys can work together, such as at the resource center or library. So KYS also believes that through prep, students can be more independent of their time and manage their time wisely. Next slide. I have an opinion from my friend Harvina. She said, due to the hectic schedule in KYS, it can be difficult for us to slot in time to get our academic work done. That's why prep time is extremely important to me. I always do my utmost best in order to ensure I divide my prep time well, so I have enough time to complete my homework and to get as much revision done as possible. Thanks to prep, I don't have to worry about staying up at night, struggling to get work done on time. Okay, as you can see, daripada apa yang dikatakan oleh Havina, waktu prep ini boleh digunakan untuk membuat aktiviti secara bersendirian, dan melalui prep dia telah she learned how to manage her time wisely to split up prep into different parts she wants to do at night. Next slide. Okay, moving on, I'll be talking about formal learning. So for our formal learning, we learn subjects based on the national KSSM curriculum taught by our excellent and experienced teachers. Then, as mentioned by Madam Sitino tadi, dalam sewaktu tingkatan rendah, you'll be learning 11 subjects, and in upper secondary, Form 4 and Form 5, KYS has set a minimum of 9 subjects for students to take. Then terdapat 3 aliran or 3 streams, pure science, science tulen, sub-science dan juga humanities. Malangnya kita tidak ada stream elektif pengajian Islam. Kami hanya ada 3 aliran seperti yang dinyatakan tadi. Next slide. So our classes will take place in venues including the theatre, specialist room, discussion rooms, which are the multi-purpose rooms, science labs, and even the computer labs. Next slide.
Okay, in addition to formal learning, KYS also has a value-added program. Through this value-added program, KYS hopes to instill useful skills to their students, which for the future. Okay, next slide. Next slide, please. Okay. The first value-added subject we learn is computer programming. In the computer programming classes, we learn coding languages including HTML, C, C++, Python, and PHP, which are used to create websites, portfolios, as well as games. Next, we have our music class, whereby music class is split up into two sections, namely the theory and practical classes, as well as a music history class during our Form 5 years. Theory classes start from grade 1 in Form 1, and through the years, we will progress to different grades up to grade 4. And in our practical classes, students get hands-on with instruments. We have three types, the strings instruments such as violin, cello, and double bass, the winds instruments such as saxophone and flute, as well as brass instruments such as the French horn and trumpet, which are taught by specialized instructors from external institutions. We also have art classes. So during Form 1 to Form 3, art classes is considered a value-added program. However, bila adik-adik dah masuk tingkatan 4 dan tingkatan 5, art can be added as an elective subject. Lastly, our last value-added class is a language class, which is Mandarin. We only have Mandarin in KYS to ensure that that only one third language is focused on, as well as because Mandarin is the language of the future. Lastly, there's also a guidance program where 3 qualified counselors sharpen our skills and help us with our character development to be the person of best fit and to have an international outlook through workshops and exercises. Mainly what we learn in GP is to prepare us for life after KYS, seperti nak masuk A-level program or foundation, pelajaran untuk ke universiti juga. Next slide. Besides that, seperti yang dinyatakan oleh Puan Siti, kami juga ada program IGCSE or International General Certificate of Education, which is the syllabus used mainly in British schools. KYS incorporates IGCSE to allow students to have an exposure and compare themselves with students worldwide, at the same time acquiring additional knowledge, which is also useful in our national syllabus. So in our lower form years, we have 3 IGCSE subjects, which are global perspectives, where we learn about world issues and international relations, English enrichment, as well as economics. And in upper form, there's one compulsory subject where all students must take the exam, which is English as a first language, and additional subjects are according to your stream. So I, as a business stream student, I took additional mathematics, accounting, and economics. KYS students will take this exam in the May-June season, the summer season, during their Form 5 years. So we recently had one a month ago. Next slide. So this is Munir Zahrin, an IGCSE 2021 candidate. Munir said that IGCSE was a real roller coaster during our time, since the KYS cluster was an actual issue. Although it seemed unnecessary to be held at that time, I realized that the journey itself was necessary for every KYS student. Truly, the new syllabus was like a maze, but I understand that you are learning an international syllabus. Not every Tom, Dick, and Harry could handle that. Plus, you will be proud of the bragging rights you have. I have conquered both the Malaysian and international syllabi. Next slide. Next up, the exciting part of our academic learning are the academic related competitions. KYS believes that what students learn must be applied in a different way besides examinations and tests. Through these competitions, students get the chance to use their knowledge in a more challenging and a more open manner. Next slide. So some internal academic competitions include the Smarts Unite Maths and Science Quiz, the Coding Exhibition, and Debat Sejarah. Next slide. So in this slide, you can see the Codex or the Coding Exhibition Challenge and the Debat Sejarah program.
Okay, next slide. Students also participate in external competitions such as Model United Nations, the World Scholars Cup, and doodling challenges. We also have Olympiads. We also take the ICAS exams as well. KYS also had the opportunity to host the WSC regional level 2019 in school grounds. This initiative to bring WSC to the school is a strong testament to the fact that KYS wants to give the opportunity for all students to be active in academic competitions and apply their knowledge to the maximum. Next slide. I have an input from Aina Batrisha, who was a participant at the Tournament of Champions held at Yale University, United States. Trisha says WSC was super fun because I got to meet and connect with people from around the world. Besides that, I got to dive deeper into many unknown subjects, including social studies, art and music, simply put, literature, and many more. WSC has also definitely made me gain confidence through writing and debate rounds. Though it was tough, my team and I managed to pull through by becoming one of the top teams for writing and secured individual medals for debate. I wouldn't trade the experience for anything else because WSC has unleashed my inner potential. So through what Aina Batrisha has said, we can see that by joining these competitions, you will get some personal satisfaction to know that whatever you've learned is applied in a very good manner. Next slide. Last but not least, online classes. So do not worry much if in 2022 bila adik-adik masuk tingkatan satu, kalaulah masih perlu belajar melalui laptop dan komputer, KYS is very well prepared in executing its PDPR plan. Next slide. So these are some pictures of KYS students in class. They all look very happy in class, even though it's something new and extraordinary. Students still manage to cope with online classes through the guidance of teachers and staff. Okay, next slide. So seorang pelajar KYS, Syafiq Akmal, telah memberi pendapatnya tentang kelas PDPR. Syafiq berkata, saya berpendapat bahawa sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR yang dilaksanakan pihak KYS amatlah luar biasa. Saya mendapati bahawa cara penyampaian input yang unik daripada para guru memainkan peranan yang penting sepanjang PDPR ini. Malah batch Invictus, iaitu batch tingkatan 5, juga telah mengambil inisiatif tersendiri dengan menjalankan program seperti mentor-mentee dalam usaha menambah baik keberkesanan proses pembelajaran kami sepanjang berada di rumah. So, di samping ajaran guru, KYS students also have their own initiative according to batches, not only in Form 5, but also in batches such as Form 3, Form 4, Form 2, and even Form 1, where there are student-led initiatives such as mentioned here, the mentor-mentee program. Okay, so I guess that is all from me. Now, please enjoy a short clip of KYS representatives at the National Science Challenge 2020, comprising of Linet Kumar, Zuldini Hussein, and Emil Yusof, who presented their proposal of using big data to detect COVID-19 cases. COVID-19 is a pandemic that has caused a large amount of deaths. Truth be told, a pandemic is something before in the past, and the consequences were similar time after time. For instance, the Black Death, flu pandemic, smallpox, and many more. As you can see, we should have been experienced enough to be able to contain this pandemic ages ago, but for some reason, we have not. What makes it so hard for a community to handle a pandemic? Firstly, the growth rate of transmission usually increases drastically, causing an exponential increase in case count. This is a graph that shows the number of cases against time. As you can see, the number of cases increases steadily at a low rate, and with time, boom, the graph becomes steeper and steeper, and the cases are now uncontrollable. Other than that, the spreading of the virus is also unpredictable. Back to the graph. The area of low gradual increase can last for a long period and spike in a matter of weeks or even days, or vice versa. A year ago, the world didn't see COVID-19 as a life-changing pandemic,
But look at us now, pitching our ideas through this video. Another main factor that has to be taken into account for is the variability of mediums that transmit these viruses. Lastly, vaccines for a novel virus usually take a long time to be developed. It is unwise for us just to wait for one. So, what can we do prior to a vaccine? To contain a pandemic, we have to have early detection to prevent a spike in case count, practice good hygiene, as well as self-isolation and social distancing to prevent transmission through mediums. Here's our proposition to tackle the first step, which is early detection. Artificial intelligence can be implemented through machine learning in achieving early detection of a pandemic. How it works is that an AI system is fed a large amount of information, or also known as big data, on symptoms of existing diseases. After that, the system will find patterns based on given information and learn how to identify those diseases. The system will then be implemented in hospital databases, and it scans for anomalies in them. For instance, a diagnosed disease, but with a slight difference in terms of symptoms. This may seem insignificant at first, but paired with another digital system that finds repetitions of said disease in the same location, a pandemic can be detected early and actions can be taken to minimize the outbreak. Like every other idea, our system comes with its pros and cons. Firstly, the digital system works very fast and efficiently while requiring less manpower. On the other hand, it requires a lot of maintenance and is very hard to implement as it requires a huge amount of prerequisite data. In conclusion, we must contribute our ideas in order to preserve the safety of our community. Malaysia, Prihatin. Okay, so that was a video of KYS representatives which portrays the true professionalism of every KYS student. So on behalf of the Prefectorial Board, I thank all of you. Terima kasih kepada adik-adik dan ibu bapa yang menonton for sticking with us till the end. And we hope that what the Prefectorial Board have shared spark an interest, especially to the Standard 6 students watching, to join us and experience the true quality of a KYS education. I pass back this time to Madam Sitino. Okay, thank you very much, Christina, Adam Haris, Callister, Rina Kumar, and also Takris. Thank you very much for sharing the most valuable experience with all the students. Sebelum tu saya ingin mohon maaf banyak-banyak ya kepada adik-adik dan juga ibu bapa dan guru-guru. Memang sesi ni agak panjang sebab we have a lot to share with you all because we have a lot here in KYS. Okay, dan tujuan kita nak share this information is kita nak adik-adik belajar, work hard, study hard in order to get into KYS. So now is the question and answer session. Since this YouTube live ni dia ada limitation on the soalan yang ditanya. So those yang tanya soalan di awal tadi, soalan dia tu akan hilang daripada skrin kita. So kalau ada lagi soalan nak tanya, soalan tak terjawab, mungkin boleh tanya sekarang sebab because ruangan comments tu agak banyak jadi ada a few comments yang dah dengan sendirinya dia akan hilang daripada skrin. Okay, now ada a few question yang kita yang saya dan juga Prefectorial Board akan jawab, yang mana yang I will get the Prefectorial Board to answer more lah, okay, but there are few question yang saya akan menjawab. Okay, ada soalan tadi daripada Nur Azhar, what difference between KYS and other government boarding school? As what I have shared with previously, the system yang kita ada di KYS is different from other government school. In fact, how we manage our curriculum, how we manage our academic session is different from other boarding school. Kita ubah suaikan curriculum kita supaya what we want to achieve at the end of the day is the best result semasa pelajar-pelajar tadi ambil SPM. So curriculum kita ataupun academic subjek kita olah daripada awal, daripada form 1. Because what we want to achieve is bila form 5 dia mendapat result yang terbaik. So kita ubah suai, kita olah, contohnya kalau macam di lower form 1 to 3 dia ada subjek sains. Sains dia terdiri daripada tiga cabang, chemistry, fizik dan biology. Mereka ni belajar chemistry, fizik dan biology daripada awal lagi, daripada form 1 lagi. Maksudnya
Apabila topik tu berkaitan dengan fizik, guru fizik akan masuk mengajar. Bila berkaitan dengan biologi, guru biologi akan ajar. Bila berkaitan dengan chemistry, guru chemistry, guru kimia akan masuk belajar. Okay, so itu salah satu daripada perbezaannya. Selain daripada itu, perbezaan yang paling ketara ialah dari segi house master system, dari segi penjagaan kebajikan pelajar. Ya, yang mana kita ada full time house master, full time warden dan mereka bertugas 24 jam. Itu antara kelainan dia. Dan of course kita ada A-level, kita ada IGCSE seperti yang dikongsikan tadi. Itu dari segi akademik, dari segi non-akademik, dari segi informal learning, pelbagai aktiviti yang kita buat. Contohnya orkestra, kita ada ARP tadi, itu semua kelainan dia. Okey, itu yang membezakan. Okey, Muhammad Amjad bin Cik Ismail tadi, sekolah KYS sekolah di bawah KPM atau swasta. Kita adalah sekolah swasta tetapi di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Maksudnya kita perlu daftar dengan Kementerian Pendidikan Malaysia, kita ada lisens yang dibenarkan ataupun permit yang dibenarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, kita dipantau sepenuhnya oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan kita perlu ikut apa juga peraturan dari segi contoh sekarang PKP, lockdown, sekolah tak boleh buka, of course kita pun tak boleh beroperasi secara face to face di sekolah, kita kena buat online. So kita sekolah swasta tetapi di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Okay. Soalan tadi ada court squash ke tak? Maybe one of you prefectorial board can answer. Ada squash court ke tak? Anyone? Yes, Dinat? we have. Okay. In KYS, we actually have 2 squash courts and there is a squash team in KYS. So almost every year we participate in MSSNM and almost every year we win the teams event first place in squash and also the singles event. So yes, we have squash court. Yeah, okay. We have this course. Okay. This question from Bukhari Mustafa nak tanya kalau pilih basikal, basikal tu sekolah punya ataupun sendiri? One of you can answer maybe? Yang ni saya boleh jawab dengan dia. Okay, right. Okay. So for cycling, disebabkan KYS is doing triathlon, sukan berbasikal ni memerlukan basikal khusus which are road bikes. Jadi KYS menggalakkan untuk students bawa basikal sendiri mengikut kesesuaian badan dan sistem yang diperlukan. Okay, alright. Which means that kalau adik berminat untuk menyertai sukan berbasikal, you have to have your own bicycles. Okay, mengikut kesesuaian. Macam tadi mengikut kesesuaian. Dan sebenarnya kalau adik-adik tak nak, orang kata tak nak, boleh bawa basikal sebenarnya untuk tujuan rekreasi dalam ni because we have a lot and huge compound here. So petang-petang boleh saja berbasikal, okay, naik basikal, berlari dan sebagainya. So boleh bawa basikal on your own. Okay, one question from I think Puan Siti Zahara Haji Ilyas. How about if the student has been selected in NHDP KL, I mean hockey, national hockey, by KHM under 12. Is there any possibility she will continue the training at the college later? Okay, like what have been mentioned by Lina. Okay, if the students are interested in playing hockey or whatsoever, we will try to accommodate that. And kalau dah terpilih untuk mewakili hockey peringkat kebangsaan, kita boleh benarkan pelajar untuk meneruskan training hockey. But on your at the orang kata urusan untuk membawa pelajar keluar untuk training itu akan dibuat bersama-sama di antara pihak sekolah dengan pihak ibu bapa. Ya, kita boleh benarkan untuk pelajar tu membuat training, tapi arrangement tu kita akan buat bersama-sama lah antara ibu bapa dan juga pihak sekolah because we don't have a hockey field here di KYS at the moment because we focus more on aktiviti ataupun sukan-sukan yang mudah untuk pelajar ni participate. Okay, but we can accommodate on that. Okay, ada soalan tadi bertanya tentang apa itu prep. Prep. Anyone want to answer on this? Christina maybe? Yeah, I can, madam. Alright, prep is actually a short term for preparation time ataupun waktu persediaan. Jadi waktu persediaan ni adik-adik boleh gunakan untuk buat kerja rumah ataupun untuk do light revision. So usually waktu prep akan waktu petang dan waktu malam. So waktu petang tu maybe adik-adik boleh buat group discussion dengan rakan-rakan
Dan pada waktu malam, adik-adik boleh study untuk the next day. So before cikgu ajar, kita gunakan prep tu untuk study beforehand. So waktu kelas nanti kita tak boleh. Itu saja. Yeah, it's more on independent learning adik-adik independent learning waktu malam macam yang tadi dia share, very interesting. Okay, soalan lain. Okay, waktu PKP ni ada orang duduk di KYS. Okay, PKP since the school are not allowed to dibuka, tak dibenarkan untuk dibuka, tak dibenarkan untuk face to face, tidak ada pelajar lah yang tinggal di asrama. So what we did now, what we are doing now ialah kita menambah baikkan facilities di asrama. Okay, soalan lain, kalau macam PKP ni belajar online ke face to face, Takris, maybe you can answer this. Jadi sebabkan PKP pelajar tak boleh ke sekolah, so we learn online through Google Meet, Zoom, Google Classroom. So tak ada kelas face to face, hanya online. Alright. Ada soalan tadi yuran bayar setiap tahun ke? Tolong jawab please. Okay. Ya betul, Puan Fazilah bertanya, yuran dibayar setiap tahun. Maybe saya boleh share sekejap yang tadi saya tentang yuran sekejap Sekejap. Macam mana nak pergi ke slide? Sekejap saya pergi ke slide tu sekejap. Okay. Okay, ini adalah cara pembayaran yuran untuk menjawab soalan tadi. Memang setiap tahun kena bayar yuran, boleh bayar mengikut cara yang kita displaykan ni. Boleh bayar setahun sekali, boleh bayar 4 kali setahun, boleh bayar 2 kali setahun, boleh bayar tiap-tiap bulan pun, dan boleh juga menggunakan kredit kad RHB. Okay, saya harap saya menjawab soalan daripada Puan tadi. Okay. Does KYS emphasis on religion? Ya, kita sangat menekankan dari segi soal agama, of course. Ada aktiviti-aktiviti keagamaan yang macam saya share dalam video tadi. Sembahyang, solat berjemaah dan aktiviti-aktiviti lain. Maybe one of you prefectorial board can elaborate more on this. Does KYS emphasize on religion? I can elaborate. Yeah, okay. So talking about religion, so in KYS, you are free to practice whatever religion you want to practice, and well, for Muslim students, for example, for Salat Jumaat, before this PKP happened, we would go out to the masjid at UTEM, which is located nearby KYS. However, now even when during PKP, when we were still at school, we would we would do Salat Jumaat every week, but we would do a system where it would alternate students according to their forms. And for other religions, okay, and for other religions, so every Friday, correct me if I'm wrong, Lina, the Hindus would go to temple. Is that right? Yes, you're right. Yes. So every Friday, the Hindus will go to temple. So you can see that KYS does actually take the proper actions to accommodate for each and every religion. Okay, I hope, No, tak ada apa. Alright, thank you Adam. So actually the practice of every religion are allowed here in KYS, dan emphasis of course on pendidikan Islam ataupun mengamalkan Muslim are allowed to practice whatever
aktiviti-aktiviti keagamaan yang berkaitan dibenarkan. Kita ada banyak solat berjemaah, kita ada banyak bacaan Yasin. In fact, pelajar-pelajar macam batch Invictus sekarang ni pun dia ada buat setiap minggu bacaan Yasin sesama diorang. So what we emphasize here is that bukannya the extreme part of the whatever religion yang kita ada, but apa yang kita perlu amalkan kalau kita sebagai orang Islam, apa yang kita perlu amalkan sebagai seorang Islam, apa yang dididik dalam Islam, itu yang lebih penting. Okay, maybe another question on apa visi dan misi college. Okay, as what have been explained to me tadi, kita ada visi, misi dan juga objektif. Visi kita ataupun misi kita ialah kita nak menghasilkan pelajar-pelajar yang berintegriti, yang merupakan pemimpin dan captain of industries di masa akan datang. Jadi dan kita nak lahirkan pelajar-pelajar yang orang kata well-rounded, pelajar yang boleh memberi balik kepada masyarakat. Okay, bila dia keluar, dia bekerja, dia menjadi somebody, they will give back to the community. Itu yang kita nak. Selain daripada the excellence in academic, dia juga mempunyai sasiah yang baik, dia mempunyai integrity, mereka mempunyai rasa untuk give back to the society dan sebagainya. Itu yang kita nak. Sebab tu, kita di KYS, apa yang kita buat ialah whatever activity selain daripada belajar dalam kelas. Of course, bila dia dalam kelas tu, mereka belajar dengan panduan daripada guru. Guru memberi ilmu, mereka mendapat ilmu dan mengaplikasikan ilmu. Selain daripada itu, di luar bilik darjah, mereka perlu membuat ataupun merancang sendiri apa juga aktiviti yang membawa kebaikan yang boleh menambahkan lagi ilmu secara informal dalam diri mereka. We allow the students to orang kata run sendiri program, so dia boleh discover sendiri dia punya potential. Sebabnya bila dia keluar nanti, mereka perlu menguruskan diri mereka sendiri, mereka perlu menguruskan society, mereka perlu menguruskan company dan sebagainya. Itulah yang kita nak lahirkan pelajar kita. Okay, maybe another question, is there any scholarship available? Saya dah share tadi. Okay, kita ada scholarship daripada Yayasan Daya Diri dan juga Aziata. Jadi sekejap lagi saya akan share lagi sekali macam mana nak apply dan juga dan apabila masuk ke link admission tu nanti akan ada senarai badan-badan penaja. Di situ nanti ada, boleh baca kat situ nanti. Ya, kita ada. Siapa tu? What is different between KOS outing and other school outing? Christina, okay. Boleh jawab? Alright, so our outing is like generally is like the same with other school outings. We can go out around 8 hours on weekends to meet our parents, to go to the malls to buy some necessities, catch up with them. But the different part is that instead of using buku outing ataupun card outing, I'm not sure what they call it, we have a digitalized system here, which is managed and maintained by our very own IT teachers. So when you go into KYS, you guys will get like a card. You guys will get like a card. Like each student will get a personal card where you have your face there and then your student ID there. So whenever you want to go out, you guys just apply on the website and it will be approved by the housemaster and the housemistress. And then when you want to go out, you guys just tap and scan it on the guidehouse. So this digitalized system makes outing a lot more easier than other schools outing. Yeah, that's from me. Thank you. Okay, menjawab soalan tentang bagaimana syarat kemasukan. Saya share lagi sekali slide tentang syarat-syarat kemasukan. Ini syarat kemasukan dengan beasiswa. Syarat dengan beasiswa mendapat sekurang-kurangnya 5A 1B, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dan sains mestilah A dalam peperiksaan pertengahan tahun dan akhir tahun darjah 4. Okey, walau bagaimanapun kalau keputusan darjah 4 ni kurang memuaskan, boleh juga memohon, masih lagi boleh memohon kerana kita akan pemilihan kita akan berdasarkan kepada entrance test nanti. Itu adalah kriteria utama. Entrance ataupun peperiksaan kemasukan nanti yang kita akan adakan pada 30 Oktober nanti.
Okey, dan menunjukkan pencapaian akademik yang baik dan konsisten sepanjang persekolahan. Aktif dalam aktiviti co-curriculum, warga negara Malaysia, fasih dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Pertimbangan beasiswa diberi keutamaan kepada pelajar dari keluarga B40. Sebenarnya macam saya cakap tadi, M40, T20 juga boleh memohon sebab badan-badan penaja ni akan melihat dari segi kriteria lain juga dalam membuat pemilihan nanti. Okey, perlu menduduki ujian satu kemasukan pada 30 Oktober dan juga ujian kemasukan kedua iaitu resident based selection yang akan dibuat pada bulan 12 nanti. Itu adalah syarat-syarat kemasukan dengan beasiswa dan syarat-syarat kemasukan dengan berbayar sendiri pula menunjukkan pencapaian akademik yang baik dan konsisten sepanjang persekolahan di sekolah rendah. Aktif dalam aktiviti co-curriculum, warga negara Malaysia, sama juga menduduki ujian kemasukan pada 30 Oktober dan juga resident based selection pada bulan 12. Saya harap itu menjawab soalan yang ditanya tadi, ya. Dan mungkin juga saya share lagi sekali yang bertanya tentang badan-badan penaja tadi, ya. Ini adalah badan-badan penaja yang kita ada, Yayasan Daya Diri dan juga ADATA. Ada yang sama-sama dengan kita, bekerjasama dengan kita untuk memperoleh kepada pelajar yang layak. Sebenarnya di dalam skrin ni, kita akan buka admission link ni, admission.kysm.edu ni bermula pada 2 Ogos nanti. Kita akan buka. Kalau masuk sekarang ni, link ni tak ada lagi sebab kita tengah buat maintenance dan develop untuk syarat-syarat kemasukan untuk tahun depan. So admission.kysm.edu dan untuk maklumat lanjut boleh hubungi nombor telefon yang tertera tu. Tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil, adik-adik boleh ambil gambar untuk yang ini. Dan saya share juga lagi sekali proses Form 1 admission process. Lagi sekali saya share. Mungkin ada yang tertinggal tadi. 2 Ogos online application akan dibuka. Okey, boleh pergi ke admission link tadi, admission.kysm.edu.my, dan 30 September tarikh tutup untuk permohonan dengan beasiswa. Tetapi permohonan untuk bayar sendiri kita akan buka terus. Kita tak akan tutup sampai bila-bila. Dan 30 Oktober adalah entrance test 1 berdasarkan academic subject knowledge, berdasarkan subjek tahun 6. Dan selepas itu pada Disember, 18 hingga 23 Disember kita akan buat resident based selection. Dan Januari, 10 Januari kita akan distribute offer letter kepada kandidat yang berjaya dan 22 Januari insyaAllah pelajar akan report masuk ke KYS. Okey, tu saya harap itu dapat memberi sedikit gambaran lagi sekali kepada yang bertanya tadi. Soalan lagi, can we bring our electronic such as phone? Tadi saya dah, maybe one of you, Calista, can answer this? Alright, okay. So yes, in KYS boleh bawa any digital device, can bring phones, tablets and laptops. But of course kena register dengan the school. And the reason why boleh bawa electronics is because we believe that using the internet is very important for education. So a lot of resources you can find the internet. So that's why we make sure that we memanfaatkan the resources that we can get through like using devices lah. So yes, electronics, even iPads, ada orang tanya just now also, yes, iPads boleh bawa also. Okey, saya share juga tadi ada yang bertanya, terima kasih Calista, tadi yang bertanya tentang yuran, berapa yuran. Saya displaykan lagi sekali, ini adalah yuran. Yang pertama refundable deposit, ini bayar sekali sahaja upon bila kita offer. Bila kita offer, dia kena bayar deposit sebagai orang kata just to book the place. Bila berjaya nantilah bila kita offer, bayar. Dan selepas tu yuran, boleh tengok non-refundable annual fee deposit adalah 39,500. Itu setahun untuk lower form 39,500. Okey. Itu dan RM500 untuk other non-refundable charges macam untuk martial art, uniform body dan sebagainya. Dan itu untuk lower form. Dan upper form
Refundable deposit ni kalau dah bayar semasa kemasukan pada form 1 tak perlu bayar lagi lah. Refund deposit untuk form 4 ni hanya form ni hanya untuk masuk kalau di offer masuk pada tingkatan 4. Okey, maksudnya pelajar baru masuk pada tingkatan 4. Kalau pelajar tu daripada form 1 lagi dia dah masuk, tak perlu bayar deposit masa tingkatan 4. Tapi yuran yang dia kena perlu bayar ialah 44,500. Ya. Itu yuran dia. Okey, saya harap boleh menjawab soalan yang ditanya tadi. Okey. Dan when go to other country, we go with the teacher. We go. Of course, kalau pergi ke luar negara, pergi dengan di bawah sekolah, di bawah KYS, pergi dengan cikgu lah. Maybe Takris want to answer this? Okay, boleh. So when we go to other countries, for example, for a competition such as WSC, we are accompanied by teachers, and the ratio is one teacher for around 10 students. So we are well taken care of. And yes, you can bring your family. However, that is your external expenses. Okay, thank you Takris. Of course, bila pergi dengan sekolah, bila sekolah organize, guru akan jadi guru pengiring, wajib. Ya, itu di bawah KPM. Kalau awak pergi bercuti dengan parents, awak pergi dengan parents lah, dengan family lah. Okay. Tadi saya jawab dulu, sebelum saya jawab soalan, saya jawab dulu yang berkaitan dengan elektronik. Equipment tadi, elektronik tu maksudnya gadgets smartphone, iPad, MacBook ataupun laptop. Tapi lain-lain elektronik macam rice cooker apa semua tu tak dibenarkan sebab kita ada dewan makan. Dan pekerja dewan makan kita pekerja dewan makan kita makanan yang disediakan di dewan makan bukannya makanan yang dimasak oleh kontraktor luar, tidak. Kita ada pekerja tetap dewan makan. Kita ada chef di dewan makan, kita ada chef sebenarnya. Ambil chef-chef yang berpengalaman daripada hotel yang bekerja dan masak untuk pelajar. Kita ada houseboy yang bertujuan untuk orang kata pramusaji, menghidang makanan untuk pelajar, serve makanan untuk pelajar. Kita ada tu semua. Itulah antara kelainan dengan government boarding school yang lain. Okey, soalan tadi berkaitan dengan ambil markah PBD atau tidak. Kita ada ambil markah penilaian bilik darjah, kita ambil dan sebab itu adalah apa yang ditetapkan oleh kementerian. Cuma kita mengikut cara kita mengikut acuan kita mengikut sistem pemarkahan kita. Ya. Okay. Do you have gamelan before that? Okay, do you have gamelan? Adik, untuk soalan ni kita tak ada, I don't know whether this is a students or a parents. Kita tak ada gamelan sebab kita ada orkestra. Full orkestra. Maksudnya kita orkestra yang ada violin, ada semua, ada percussion, ada wind section dan sebagainya. Kita fokus kepada orkestra dan kita ada muzik gamelan. Okey, untuk scholarship perlu apply dengan result tahun 4 kan? Ya, betul. Result tahun 4 ni hanyalah untuk sebagai cut off pertama ataupun filtering pertama yang kami akan gunakan untuk nak tengok kemampuan dan potensi pelajar-pelajar ni sahaja. Dan macam saya cakap tadi, walau apa sekalipun kita akan berdasarkan kepada entrance test kita. Itu lebih penting. Okay. Kalau tak fasih bahasa Inggeris boleh tak masuk ke? Okay, anyone can answer on this, students? Yeah, okay, right. Okay, so kalau tak fasih bahasa Inggeris boleh tak masuk ke KYS? So actually many of us like masa sekolah rendah banyak guna bahasa Melayu je with all the kawan and all. So so boleh, the answer is boleh, of course. We enter KYS and then the process here is called learning. So we learn how to talk English. So certain friends we talk in PM and then certain friends maybe they come from an English background. Diorang memang dah fasih. So kan kita di KOS kita duduk asrama semua together. So lama-kelamaan akan jadi fasih juga. So adik Adam Reski. So yes, kalau tak fasih bahasa Inggeris boleh masuk KOS, nanti kita belajar sama-sama. Yes. Ya, betul. In fact, one of the slide yang saya share tadi tentang Kaiser, one of them
come from humble orang kata background daripada negeri Kelantan. Bila masuk memang penguasaan bahasa Inggeris tu agak lemah sikit. But dengan training yang kita bagi, dengan program yang kita ada, dengan when they mix together here with other students, they are learning. They force themselves to learn how to use English, how to speak English, how to communicate in English very well. Dan di KYS kita akan bagi peluang. For those yang tak pandai menguasai bahasa Inggeris, kita akan bagi peluang untuk mereka menguasai sebanyak mungkin bahasa Inggeris. Don't worry on that, adik. Apply sahaja. Masuk sini kita ajar. Okay, next question. Boleh tak kalau kat sana kita bersuka macam jogging, zumba, buat aktiviti sendiri? Okay, alright. Prefectorial board can answer this. I think I can answer this. So, okay. So, sukan macam Zumba, we actually have Zumba in KYS because during Pendidikan Jasmani or physical education, some days we actually have Zumba sessions where we have an outside trainer to come in and teach us how to go through Zumba and just have Zumba activities. So macam other activities macam jogging or activities sendiri, yes, you can do your own kind of recreational activities, but then in Form 1, it's a bit limited because masa Form 1, sports is compulsory for you to go boys to rugby, girls to netball, and then some days swimming. So in Form 1, it's mostly these three sports. Tapi after Form 1, when you have more time, instead of just going to these three sports, you can do any of your activities sendiri. So you can jog, you can run, you can cycle, ikut your preference. Thank you, Calista. In fact, we have our own aerobic session juga kan in KYS. Kita ada untuk aerobic dan sebagainya. Okay, to answer one question about kalau from international school, masa sekolah rendah boleh masuk KYS ke? Yes, you can. Yes, you can apply. Masih lagi boleh apply, cuma if you are from international school, since you tak ada since you tak follow national curriculum, the chances untuk you nak apply for scholarship tu is quite slim lah, because whatever it is, the sponsors akan beri keutamaan kepada pelajar from government school yang orang kata national school lah. But you can apply. We are welcome. All students from international school, we are most welcome you all to apply as self-paid students lah. Boleh masuk, boleh masuk, boleh apply dan boleh masuk. Kita juga beri keutamaan kepada students from international school. Okay, next question. How many students are there in one class? Maybe one of you can answer. Takris? Yeah, boleh, madam. So how many students are there in one class? On average, we have about 20 to 22 students. So maximum 22 students in one class. Dalam satu tingkatan, in one batch, we have 6 classes. So with a small number of students, teachers can focus more on each and every student. Yeah, thank you, Takris. That's why sebenarnya enrollment kita ataupun total jumlah pelajar kita di KYS ni tak banyak. Maximum we can offer is up to 800 students sahaja, maximum. But at the moment we have about 650 students. So kenapa very limited numbers of students? Sebab number of students per class is very small. Sebab kita focus on personalization of education. Every student is count. Okay, maybe one or two more question. Kalau kita tak dapat ujian yang tak berapa bagus, boleh ke apply lagi untuk permohonan beasiswa? Like what I said, you can apply based on whatever result yang adik ada, because nanti untuk ujian kemasukan ataupun untuk pemilihan utama kemasukan ke KYS ni, kita akan berdasarkan kepada entrance test kita. Sebab tak ada UPSR, sebab keputusan tahun 5 dan tahun 6 pun tak berapa you all adik-adik punya pembelajaran untuk tahun 5 tahun 6 lebih kepada online. Saya faham banyak kekurangan dan masalahnya pembelajaran online ni. Jadi kita akan mengutamakan ataupun mengambil kira
ujian kemasukan kita nanti. So walau macam mana result sekalipun, just apply saja dulu. Ada chess club mana? I'm currently in the LP program, how can I adapt in KYS? You mean dual language program ke adik? Okay. I think tak ada masalah kalau dual language program, because in KYS kita memang ada dual language pun. In fact, bila belajar ambil value added curriculum extension tadi tu yang ada Cambridge IGCSE tu, you have to learn in both languages, bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris. So I think you don't have any problem. Maybe Calista want to add more on this dual language program? Okay, dual language program. So DLP ni mostly on science and maths kan. So DLP shouldn't be a problem sebab in KYS our science, maths like bio, physics, chemistry semua memang in English pun, like it's taught in English and you will learn it in English. So I don't think it will be much of a problem if you want to like adapt to KYS because the dual language program is run in KYS. Okay, alright. Thank you, Calista. Two more last questions. Ada chess club tak? Yes, we have. Like what I shared just now. Kalau adik-adik nampak, we have chess club. Dan chess club kita ni participate sampai until at national level sebenarnya. Okay. One more last question. Maybe two more last question lah. Subjek apa yang dimasukkan masa testing? Semua subjek yang adik-adik perlu ambil jika ada UPSR. Bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, mathematics, science, semua subjek-subjek tu akan diuji adik, akan ada di dalam entrance test nanti. Okay. From Cik Shehar, are the topics chosen to include in the selection test from standard 4? You mean what are the topics lah? Are the topics chosen to include in the selection test from standard 4? Yes, kita akan berdasarkan kepada silibus tahun 6. Ya, Cik Syahar? Cik Syahar ya. Kita akan berdasarkan kepada silibus tahun 6. Jadi adik-adik macam saya cakap tadi lah, walaupun online class, walaupun tak ada UPSR, you have to study hard juga. Alright. Is there many events for English subject? Of course, there are a lot of events berdasarkan English subject, sangat banyak. We have MUN, Model United Nations, we have debate in English, we have English drama, we have a lot. Maybe students can, one of you can name it. I tak boleh, terlalu banyak, saya pun tak boleh nak namakan. Can list out? Okay, I'd like to answer this. Kiri can go. Okay, thank you. So English punya activities ada banyak. We have like essay, writing competitions. Macam yang Siti dah cakap tadi, we have debate in English, we have Model United Nations, we have public speaking. And in terms of like in school, we also have drama nights, we have choral speaking. So ni semua memang language based and banyak English punya activities. Alright, thank you, Calista. Christina, maybe you want to add on? To add on, I'd like to emphasize that these competitions, it's encouraged for all students to join. So don't worry, because I came from a Malay background, like my household, my school, we used to speak Malay all the time. But when you're in KYS, this type of competition, even though you came from a Malay background, don't be discouraged to join because the teachers, your seniors, your friends are there to help. So this kind of competitions will not only be limited to those who already has English proficiency, but this is a journey, that a platform that KYS will give you so that you can be more proficient in English. Yeah, that's all. Thank you. Yeah, all right. That is answered the question from one of the students about tak pandai bahasa Inggeris, macam mana nak join. Christina answered it already. Okay, during MCO, fees remain the same or reduce a bit? Yes, of course. Kita telah pun memberi diskaun kepada yuran due to the MCO, pelajar tak balik ke sini. Yes, of course we give a discount on the fees. Alright.
One more question. Teacher, I cannot swim tapi cikgu akan ajar ke? Yes, kita ada swimming coach. Ya, kita ada swimming coach. Maybe siapa nak jawab? Lina? Yes, as I presented just now, we have Coach Farah, a really good swimming coach, and her team will help everyone to learn how to swim. Like I said, I didn't know how to swim at all, but when I master KYS, I'm not a good swimmer, but I can swim now. So yes. Right, thank you, Lina. Soalan from Nur Sofia. Nur Sofia, and actually Nur Sofia ni, her mother was a Kaiser. Her mother is a Kaiser. He was a student in KYS Nur Ayu ni. Am I correct? Am I right? Okay. Dia tanya sama ada masih ada obstacle course during selection. Untuk selection sekarang ni dah more than 10 to 15 years back, kita dah tak buat obstacle course, tapi kita lebih kepada physical activities, lebih kepada fitness di Padang, sebab kita nak tengok students punya potential in sports, swimming dan juga athletics dan juga rugby. Okay, kita tak buat obstacle course macam dulu lagi dah. Okay, but there are many more interesting activities during selection process. Alright. Okay, alright. Saya rasa that's all. Okay, so many questions, so many interesting questions, so many good questions from you all. And I think we have been almost three and a half hours already. So I think that's all from us. And I would like to once again, saya mengucapkan ribuan terima kasih lagi sekali. Tapi sebelum tu, we are welcome. We are welcome you all to come to KYS, to have a visit to KYS once the lockdown is lifted, bila keadaan dah kembali kepada normal, dah boleh merentas negeri, suasana pandemik ni dah habis ataupun dapat kontrol. So saya amat mengalu-alukan untuk adik-adik, mengajak ibu bapa untuk datang ke KYS, melawat KYS. Dan sebelum tu, saya nak share juga kita punya social media. Adik-adik boleh dan ibu bapa juga boleh like, boleh follow, boleh subscribe kita punya social media kita yang ada. Kita ada Facebook, kita ada Instagram. Subscribe lah kita punya KYS Marketing dan juga Telegram channel. Sebab dalam tu nanti ada banyak aktiviti yang kita akan share dengan adik-adik. Aktiviti di KYS dan juga information yang terbaru yang kita akan upload dalam kita punya social media. So adik boleh follow, like dan subscribe. Dan juga untuk apabila pandemik ini dah dapat dikontrol dan boleh lantas negeri, jika berminat untuk datang melawat KYS, bolehlah buat appointment dengan melalui nombor-nombor telefon yang kita akan display sebentar lagi. Dan bagi pihak Kolej Hasan Saad, kami sangat-sangat mengalu-alukan adik-adik untuk apply untuk kemasukan ke Kolej Hasan Saad. Dan we are most welcome, we are looking forward to see you adik-adik semua daripada 5 buah sekolah ni tadi di Putrajaya untuk menghadiri kita punya entrance test. Entrance test ni kita akan buat di seluruh pusat di semenanjung Malaysia. Jika keadaan pandemik ni dah dalam kontrol, dah boleh dikontrol, kita akan buat di seluruh Malaysia. Dan untuk adik-adik di Putrajaya, kita akan buat di Melaka, di KYS sendiri. Jadi kami sangat mengharapkan dan looking forward untuk berjumpa adik-adik datang ke KYS, bukan saja untuk ambil peperiksaan tapi juga untuk melihat sendiri keadaan di KYS. Dan sebelum saya mengakhiri, saya ingin mengambil kesempatan ini juga untuk mengucapkan lagi sekali ribuan terima kasih kepada guru besar Puan Hanita binti Kamal Arif daripada SK Putrajaya Presint 14-1, Puan Saliza binti Saludin SK Putrajaya Presint 81, Tuan Haji Syamuddin bin Ahmad SK Putrajaya Presint 11-3, Encik Zulkifli bin Hussein SK Putrajaya Presint 51, Puan Rohana binti Abdul Manaf SK Putrajaya Presint 11-1, dan juga guru-guru yang bersama-sama dalam YouTube Live ni, guru-guru kaunseling, guru-guru penyeras tahun 6, dan especially untuk ibu bapa tahun 6 dan adik-adik, terutama sekali adik-adik tahun 6. Kami mengucapkan lagi sekali ribuan terima kasih dan mohon maaf kerana sesi ini agak lama,
Tapi saya sangat menghargai kerana adik-adik stay tune di dalam ni sehingga akhir sesi ini. Jadi lagi sekali saya ucapkan ribuan terima kasih. Stay safe semua orang. Assalamualaikum dan bye-bye.